mtazamaji wa Mwananchi Digital, ni kukaribisha sana katika YouTube channel yetu Mwananchi Digital. Kama leo ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, mimi naitwa Nape Moses Nnauye. Na kama ni mara yako ya kwanza, basi hakikisha una subscribe ili upate wa kwanza kupata information zote ambazo tunaziweka hapa. Lakini pia ni kusihi sana utufollow katika mitandao yetu yote ya kijamii, na maanisha Facebook, Instagram pamoja na Twitter, tuko LinkedIn, tupo kila mahali, ili usipitwe na chochote ambacho tunakuwa tunakuwekea hapo. So leo tuko hapa Serena Hotel kwa ajili ya toleo maalumu la Mwananchi, Jukwaa la Fikra, ambapo tunaenda kuzungumza kuhusiana na kuunganisha mgawanyiko wa kidigitali. Mada yetu kubwa ambayo tunaenda kuzungumza usiku jioni ya leo, ama kauli mbiu, ni tuungane kwa pamoja kuhakikisha habaki mtu nyuma katika muunganiko wa kidigitali. Utakuwa unajiuliza tunamaanisha nini tunaposema muunganiko wa kidigitali na mambo mengine kama hayo. Mimi si msemaji mkuu, na watu ambao watakuja kuzungumza mambo mengi ambayo kuhusiana na hii muunganiko wa kidigitali una maana gani, utakuwa na faida gani kwako wewe kama Mtanzania, mtu ambaye unanitazama muda huu. Mimi naitwa Nape Moses Nnauye, nikukaribisha sana. Lakini kwa kwanza kabisa hapa niko na mtu kutoka kampuni ya Mwananchi Communication Limited, ambao ndio waandaaji wa kongamano hili wakishirikiana na kampuni ya Vodacom Tanzania. Atakuja kuelezea kwa ufupi ni nini hasa ili kongamano la madhumuni gani, alafu tutaendelea mbele. Karibu Edson. Habari jioni. Sana. Nzima. Tunafurahi kubwa sana kukutanisha wadau leo hii sehemu gani ambapo tunataka kuunganisha ulimwengu au Tanzania nzima kwenye masuala. Kujitambulisha, wewe ni nani na unafanya nini? Asante. Kwa majina naitwa Edson kutoka kampuni ya Mwananchi Communication Limited, ambayo ya Mwananchi, na kama jinsi ambavyo tuko kwenye tukio la Jukwaa la Fikra, tuna the Citizen Rise Woman, lakini nyingine. Dhumuni kubwa la kongamano hili ni nini? Asante. Kama jinsi ambavyo sisi tunaelewa kwamba duniani kote vyombo vya habari vinadhima kuu tatu kama sio. Ya kwanza ni kuhabarisha, kuburudisha na kuelimisha. Na kama sehemu ya kuelimisha, kuburudisha na kadhalika, huwa tunakutanisha pia wadau mbalimbali. Tunajadili masuala mbalimbali na kisha kwamba tunatafuta suluhisho pamoja. Kwa hiyo sisi pamoja na ndugu zetu Vodacom tukaona kwamba leo hii tunazungumzia sana masuala ya teknolojia, digital. Ni kitu ambacho duniani kinazungumzwa sana. Na kwa hiyo leo hii ni mara ya kwanza tunakutanisha wadau hapa kupitia platform ya Mwananchi Jukwaa la Fikra. Lengo ni kujadili jinsi gani ambavyo tunaweza kuunganisha kila mtu ambaye yupo kijijini, ni mwanamke, ni mtoto, anapata huduma yoyote au anapata service kupitia njia ya kidigitali. Kwa hiyo kikubwa tunategemea kwamba tuna mgeni rasmi ambaye ni Mheshimiwa Nape Nnauye atakuwepo. Kwa hiyo tuna wakilishi mzuri sana kutoka serikali, kwamba kile ambacho tunakidiscuss hapa tunaamini kwamba serikali itakichukua na kwenda kukifanyia kazi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Kwa hiyo hapa lengo ndio tumekutanika kwa ajili ya kutafuta suluhisho pamoja, jinsi gani ambavyo tunaweza kuunganisha watu kwenye ulimwengu huu wa kidigitali. Asante sana Edson, naona umeelezea kwa upana na watu ambao wanaangalia sasa hizi Mwananchi Digital watakuwa wameelewa vizuri. Kwa hiyo tutarajie nini kikubwa huko ndani jioni leo? Kama nilivyosema kwamba sisi tumekutanisha watu kuleta suluhisho la pamoja. Kwa hiyo tunaamini kwamba baada ya majadiliano haya tutakuja na suluhisho la pamoja, jinsi gani ambavyo tunaweza kuunganisha Watanzania wote, kwa kwamba hamna mtu ambaye anaachwa nyuma popote pale alipo. Wewe ni kijana, mtoto, mwanamke, popote pale ulipo, kwamba tunatembea pamoja kwa kwamba na sisi tunafikia lile lengo ambalo tunatamani kulifikia. Okay, asante sana Edson, nikuache endelea na mambo mengine. Nashukuru sana kwa muda wako. Asante sana Ana. Okay. Huyo alikuwa ni Edson na amezungumza dhumuni la kongamano hili ilikuwa ni kujadili kwa pamoja ili tupate solution, alafu serikali wafanye jambo kuhusiana na haya ambayo yataenda kuzungumzwa jioni ya leo. Dhumuni kubwa la kongamano hili kama ulivyomsikia Edson ni kuhakikisha kwamba Watanzania wote wanaungana kwa pamoja, walioko vijijini, walioko maeneo tofauti, awe ni kijana, awe ni mzee, awe ni mtoto. Kwa hiyo hapa ndani leo wataenda kutafuta solution. Tunaungana vipi? Nini hasa kifanyike? Kwa na serikali watachukua na kuwafanyia kazi. Kama ulivyosikia, mgeni rasmi katika shule yetu leo ni waziri mwenye dhamana Nape Nnauye, ambaye ataungana na sisi. Mimi naitwa Nape Moses Nnauye, na kukaribisha tena kama ndo unaungana na sisi. Hii ni Mwananchi Digital na tuko hapa Serena Hotel kwa ajili ya kujadili, na mada yetu tunaenda kuangalia kuhusiana na namna ya kuunganisha mgawanyiko wa kidigitali. Nipo hapa na mtu mwingine ambaye atakuja kuzungumza pia, ni mmoja kati ya waliohudhuria kwenye hili kongamano. Karibu sana. Asante. Habari jioni. Nzuri tu.
Unaweza kujitambulisha kwa majina, wewe ni nani, unafanya nini na kwa nini uko hapa leo? Mimi naitwa Rio, ni mdau wa masuala ya media, communication na teknolojia. Na nimekuja hapa kushiriki na walioandaa tamasha ili kuweza kujua kitu gani kitajiri leo. Kauli mbiu yetu ya leo inasema kwamba tuhakikishe tunaungana kwa pamoja, hatumwachi mtu nyuma katika muunganiko wa kidigitali. Wewe hii mada unaichukulia vipi na kipi cha kusema juu ya hii mada yetu ambayo tunaongelea leo? Hii mada inagusa vitu vingi sana kwa sababu kwa sasa hivi masuala ya kidijitali, hasa masuala ya kimtandao, yanagusa kila sekta kwa Watanzania. Yanagusa sekta ya upande wa Watanzania wanaopata huduma kutoka serikali, huduma za kijamii, inagusa upande wa wafanyabiashara, huduma za binafsi, watu wanapata huduma hizo na kadhalika. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa kuangalia kwanza, kwa sababu mgeni rasmi atakuwa ni waziri. Kwa hiyo nimekuja hapa kujua serikali sasa katika tunapoenda mbele wana mipango gani, wana mikakati gani, na mmoja wa wadau hapa ni Vodacom ambaye ni mmoja wa telecoms kubwa ambazo zinaongoza Tanzania, ambao pia ni wadau wazuri kuwa nao kwa sababu katika tunavyozungumzia swala la kutokumwacha mtu nyuma, ni vyema ukawa na wale ambao ni katika sekta ni wakubwa. Kwa hiyo na mimi pia nimekuja hapa pia kujua wana mpango gani huko mbele tunapoendelea. Okay. Kama mdau wa masuala ya habari, teknolojia imekuwa ikikua kila siku tunavyozidi kwenda, imezidi kukua duniani, ulimwenguni kote, lakini kwa Tanzania bado inaonekana mwitikio bado sio mkubwa kwa kiwango kile ambacho tunakihitaji. Unahisi changamoto kubwa ni nini? Moja ya changamoto ni tunajua kuizungumzia leo kwamba sio kwamba haikui kwa kasi, wanataka ikue kwa kasi. Washiriki wanaotengeneza habari, wanaosambaza habari wanataka ikue kwa kasi, lakini wanakutana na changamoto kwamba kuna maeneo ya Tanzania unaenda unashindwa sasa kuunganisha na maeneo mengine. Unakuta uko nje ya mtandao, unakuta kwamba kuna baadhi ya kazi ambazo unaweza kufanya ukatuma zitakuwa ni kubwa sana, ni gharama inakuwa juu sana. Kwa hiyo moja ya jambo ambalo linakuja kuzungumziwa hapa ni linaweza likatatua sana changamoto nyingi ambao watu upande wa habari, wafanya kazi na wadau wengine wanakumbana nayo. Kwa hiyo yani kwa upande wa habari yani ni jambo jema sana kinachofanyika hapa leo. Umezungumzia kuhusiana na swala la kutuma kazi, labda gharama inakuwa kubwa na nini. Wewe kama mdau wa habari, kuna changamoto nyingine kubwa ambayo unakutana nayo kwenye masuala haya ya mtandao ya kidijitali? Binafsi hapana, kwa sababu kwa bahati nzuri kazi zangu nyingi nafanyia hapa Dar es Salaam. Na Dar es Salaam ni sehemu ya kitovu ambacho tunapata huduma zote kwa urahisi. Lakini kwa wale wengine, washiriki wengine ambao wanafanya nao kazi mikoa mingine, na hasa hii mikoa pembezoni ambayo haiko katika miji mikuu, wanakuwa na changamoto sana. Kwa hiyo hili swala la kusema kukutanisha wilaya zote, mikoa yote katika mtandao ili watu waweze kupata huduma sawa ni jambo zuri, na jambo ambalo sasa litaleta kasi zaidi kwa upande wa Tanzania sisi sasa kwenda sawa na ulimwengu katika mabadiliko ya kutumia teknolojia katika habari. Okay, nashukuru sana kwa muda. Asante. Jioni njema. Asante. Okay, mtazamaji wa Mwananchi Digital, kama ndio unaungana na sisi ni kukaribisha sana, na kama bado haujasubscribe kwenye YouTube channel yetu Mwananchi Digital, basi hakikisha unafanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata information zote ambazo tunakuwekea hapa. Tuko hapa Serena kwa ajili ya kongamano ama la kuwakutanisha wadau wa sekta mbalimbali ili kujadiliana kwa pamoja ni kwa namna gani ambayo tunaweza kuunganisha Watanzania kwa pamoja kidigitali. Kama unavyofahamu sasa hivi digital inazidi kukua. Siku zinavyozidi kwenda, digital inazidi kukua siku hadi siku, lakini bado tunaonekana bado tuko nyuma. Changamoto ni nini? Tufanye nini ili tuweze kupiga hatua? Kwa hiyo tunataka kuunganisha Watanzania wote nje, walioko mikoani, walioko wapi, wazee, vijana pamoja na watoto. Tunafanya nini? Watakutana wadau hapa wa sekta mbalimbali ambapo katika kongamano hili watazungumza kwa upana zaidi, watatoa maoni yao tufanye nini. Mimi naitwa Nape Moses, lakini naona pia niko na mgeni mwingine hapa, naomba tuzungumze naye mawili matatu alafu tutarudi. Habari? Nzuri. Unaitwa nani? My name is Leo Igane. Okay. Hi. Oh, Leo, how are you? I'm okay. How are you? I'm good. You look good. Thank you. You look good too. Thank you. My goodness, yeah. Okay, Leo, why are you here today? Well, it's a really good theme, right? Especially here in Africa, right? We need things like this, right? And in places like this, where there's forums, is where people like us, who are entrepreneurs, we get to hear from policymakers, industry players, and we get to see which gaps exist. Because in our industry, especially me as a software engineer, I'm basically a problem
solver. So here is where we get the gaps. We can see where we can solve problems to make sure that we elevate our nation, we elevate our continent into a more modern society. So so places like this are places that you will find us to come and see what we can do. Yeah, that's great. So what are you expecting to get from this? Basically, I'm expecting to learn. I'm expecting to also meet, network. I'm expecting to see how I can bring my talents and my skill set to be able to make sure that Africa progresses to a different stage technically and advances. So I want to come see where I can plug in, but also I want to come learn. I want to come hear from the panelists. I want to hear different experiences. I want them to identify places in which they would need assistance from people like us who have the skill sets, who have the energy and the capacity to come and bring solutions. Okay. Yeah. You are an electronic engineer. Software engineer. Software engineer. Yeah. Okay. This is like exactly where you're supposed to be. Yes. Okay. I want to know, what do you think is the problem, or why are we not getting to where we want to be as Tanzania? Okay. So there are a bunch of factors, of course, policy, investments, capacity. All those are factors. But the thing is, it's a journey, right? So, for example, you're traveling from Dar, right, all the way to, say, Morogoro. For the 10% of your journey will still be in Dar, but that doesn't mean you're not progressing towards Morogoro. So yes, we're getting there. Things like this are pushing us there. It might seem that it's delayed or we've taken a bit longer, but as we continue to invest in education, as more people come in, remember, we started, as a continent, Africa, we started this race late, you know. In regards to other places in the world, we started late. We started in the 60s, 1960s, right? So we are making progress, and the more we learn, the more we invest in education, the more policies come out that favor investments, the more we have entrepreneurs in the space, and we will catch up really soon. Okay. After doing things like this, Yeah. where do you see Tanzania in the next 50 years? In the next 50 years, we would be far. First of all, because we have a young population, right? And that is educated, right? And you see, with things like the internet, what it has done is it has taken information that was a preserve of places like Harvard and Princeton, available to anyone with internet connection. A device like this, any mobile, you can go on Wikipedia, you can go on Google and literally teach yourself how to code, teach yourself how to do things, right? And then we are here living the experience of being Tanzanian, and we see the problems that are facing Tanzanians, and we are having capacity to get the skill sets to be able to fix those problems. So in 50 years, you'll have a bunch of many techpreneurs. We'll have African Zuckerbergs and stuff like that, people who are bringing in solutions that are African-based, that are for Africans, that then they'll monetize them and create jobs and create economic success. We will be very fine in 50 years, hopefully, as long as our policies and are wise and our leaders don't mess up. Yeah. Okay, so our main goal is to make sure that we don't leave anyone behind. Yes. Okay. What do you advise that we do to make sure that we reach to even those who are living the villages, who doesn't know, they have zero idea about what the internet is, what they're supposed to do? What do you think we're supposed to do? First and foremost, you guys. Yes, what should we You do? you guys keep talking about it. You guys in the media keep showing different possibilities, and people will watch on TV and they will see that that person is a software engineer. What's a software engineer? Somebody Googles it, learns what I do. You get people, you guys are the first line of defense. You disseminate the news, disseminate it, make sure that it reaches far, but also infrastructure in things like electricity, infrastructure in things like internet access to primary schools, to schools, give kids the capacity to think, to get there. But it's investment in infrastructure, and you guys talking about it, building the desire in a child watching and saying, even me, I want to be like that, and they can get it from people like you. So yeah, you're our frontline soldiers. Amen to that. Hopefully in the next 50 years, Yes. we'll be like very, very far. That is true. Thank you very much for your You're time. welcome. Thank you so much. Okay. Cheers.
Okay, mtazamaji wa Mwananchi Digital, kama ndo unaungana nasi basi tuko hapa Serena Hotel tukizungumza na wadau mbalimbali kuhusiana na masuala ya kidigitali. Kama unavyofahamu kwamba dunia inazidi kubadilika, kila siku tunazidi kubadilika na digitali inazidi kukua siku hadi siku. Kwa hiyo tunatumia vipi? Tunaonekana bado tuko nyuma kidigitali. Tunafanya nini ili kuhakikisha kwamba tunafikia malengo yetu kama Watanzania? Kama unafahamu kwamba vijana wengi sasa hivi wamehamia katika ulimwengu wa kidigitali, lakini kuna wale ambao bado wako nyuma. Na kauli mbiu leo tunasema kwamba hatumwachi mtu nyuma, tuhakikishe kwamba wote tunafikia malengo yale. Hata wale walioko vijijini, hata wazee, hata vijana, hata watoto. Sasa leo wadau wanakutana hapa Serena Hotel kwa ajili ya hayo mambo, lakini uzuri zaidi tuko na waziri mwenye dhamana, Waziri Nape Nnauye, waziri wa habari. Niko na mtu mwingine hapa nataka kuzungumza naye ambaye ataenda kujadili kwa kina kuhusiana na hii mada yetu kubwa ya leo. Hello. Hello. How are you? I'm good. How are you? Speak Swahili? Yes, vyote naongea. Vyote. Yes. Which one do you prefer? English. English? Yes. Okay, let's do English then. What's your name? Mr. Rokatare. Rokatare, where are you from? I'm from Tanzania, born and You raised. I'm a freelance independent trader. Okay. I trade in Forex, cryptocurrencies, and NFTs. Yes. Okay, so why are you here today? Why am I here today? I'm here to listen, get some knowledge, and also give my insight in the industry which I'm in. Because the industry which we're in has a lot of misconceptions. A lot of people don't really understand what we're doing. And for me, it's more of the employment side and the opportunities which it can give the young people, whereby they can earn their own income, not need to be dependent on their families, and give them, even when it doesn't stop them from going to school, people can study at the same time. They can be in university, they can be in high school, but also trade cryptos, Forex, and NFTs. And this is a emerging trend in the world market. So if we don't catch up at this moment, we'll be left behind. But you say the area that you're working on, people doesn't know what you guys are doing. They don't understand. They don't understand. There's a lot of misconception. Okay. As the country, first of all, policies are behind. Okay. We don't have policies that are accommodative to us. And some of what we're doing, like NFTs, non-fungible tokens, this is a very new avenue that has just come in the world right now. And let's say, I can't say I'm 100% sure, but I can give myself 99% sure. Very few people, especially the youth, know about this thing. So if we give them education about this, we can bridge the gap, but also put Tanzania on the world map in different sectors. I'm not only on the crypto and NFT side, but I'm also an agricultural trader. I export soya and everything, but we don't do this digitally. Customers have to find me through word of mouth. They have to go and look at my company and get me. But imagine if we have a platform where people in China can just log in and see the Tanzanian traders, people who sell soya, people who sell maize, people who sell beans, people who sell ginger, people who sell garlic, people who sell dengu, people who sell sesame. We can have a wide market. We can sell to China, we can sell to Vietnam, we can sell to the whole world. And that can expand us, that can bring Tanzania to the spotlight, because Tanzania is one of the major producers. Last year we produced a lot of maize. We export maize to Kenya, we export maize to different countries, even Congo. So if we bring that digitally, we will have bridged the gap and also got a lot of employment for many people, especially the youth. From what I gathered from what you just said is that the only problem that we are having in Tanzania is the policy. Not just policies. Policies are on the side of the cryptos, free Forex, and NFTs. But for example, education is a very key. Education and infrastructure. For example, if now we as Tanzania don't have a central platform whereby every farmer, every trader who can buy from a farmer, advertise our goods there, and then our embassies, this is just a simple idea I'm putting out there, our embassies can advertise that platform in every country they're in to the businessmen there. So they can just log in, just come in TanzaniaFarmers.org, TanzaniaAgricultureTraders.org, and you get access to 1 million farmers or 1 million traders who are there. Imagine that. How easy would it be for us? Now we have to make contacts. And the good thing is they may put a vetting system of the true traders, that this guy, will vet him. He's a very good trader. We know him. He's legit. It will help us even the trustworthiness, because not everybody is trustworthy. So things like those. Okay.
That's great. Like we have youth who have knowledge like you. If you have like 10 or 50 guys of youth like you, I know for sure we get to where we want to be. They are there. They are there, but we don't have a platform. I'm telling you, I have a lot of friends who are doing what I'm doing, and some of them are doing really great. Have friends who we've worked together in the crypto forex side, in the agriculture side. We have exported goods to China. We have exported ginger, garlic to Botswana, to Zambia, to Namibia. But we're doing it on a small scale level. But if we get exposure, if we get a larger platform, get major orders, get support, we may be big and be very big. I usually say go big or go bigger. No going home. No going home. You cannot go home. Go bigger or or go big or go bigger. Yes. Okay, amazing. Yes. Okay, it was a lovely interview. Thank you very much for your time. Thank you very and much. hopefully you're going to talk about all this in there. I will. I So that will. we can find the solution. We go home with the solution today. Thank you very much. Thank you very much for your time. Okay, hao ni baadhi ya vijana au wadau ambao wamehudhuria leo katika kongamano ambalo linaenda kuanza muda si mrefu, na wanaongelea kuhusiana na maoni yao, wanahisi nini hasa kifanyike katika sekta hii hapa, nini ambacho wanataka kifanyike, serikali kichukue na kufanyia kazi. Wameongea mengi hapa kuhusiana na mambo ya police, kuhusiana na mambo ya kutoa elimu, kuhusiana na mambo kadha wa kadha, na kutakuwa na mengi zaidi huko ndani. Kwa hiyo ni kusi kama ndio unaungana na sisi, basi hakikisha hauondoki katika channel yako. Kama unavyofahamu, Mwananchi Digital hakikisha kwamba inakufikia popote pale ulipo. Hii ni teknolojia. Just imagine now unaweza kutuangalia kupitia simu ya mkononi, kupitia kompyuta, kupitia kokote pale duniani unaweza kutupata kupitia Mwananchi YouTube channel. Hii ni Digital. Na leo tunaenda kuzungumzia kuhusiana na masuala haya ya digitalization, na wapo wadau hapa sekta mbalimbali ambao wataenda kutoa maoni yao kuhusiana na nini hapa ambacho tunatakiwa kufanya. Na kauli yetu mbiu tunasema habaki mtu nyuma. Tunahakikisha wote wale walioko vijijini, walioko wapi, wazee, vijana, wote tunahakikisha tunawapata kwa uzuri kabisa. Mimi naitwa Nape Moses, lakini pia niko na mdau mwingine hapa. Tuzungumze naye mawili matatu kuhusiana na sekta hii. Hi. Hi. How are you? I'm fine. Unaitwa nani? Naitwa Ephraim Bahemu. Okay, Bahemu, kwa nini uko hapa leo? Mimi ni mwandishi wa habari za uchumi na biashara wa kampuni ya Mwananchi Communications. Na unavyozungumzia digitali ni uchumi kwa sasa. Kwa hiyo ni mjadala muhimu sana mimi kuhudhuria na kuwa sehemu yake. Wewe ni mwandishi wa habari za uchumi. Digital ina nafasi gani katika area yako ya kazi? Ukizungumzia uchumi wa kisasa unazungumzia digitali, na ndio maana sasa hivi kuna concept mpya ambayo pengine miaka ya nyuma haikuwepo, inaitwa digital economy. Ndo uchumi mpya ambao tunauishi sasa, na ambao kwa pengine kwa siku zijazo ndo utakuwa kila kitu. Kizungumzia digitali ndo ina facilitate biashara, ina facilitate hata masuala ya kijamii. Yani digitali kwa ufupi ndo maisha ya binadamu kwa sasa. Unaweza kaita digitali ni lifestyle. Lakini bado tunaonekana bado tuko nyuma. Sawa, tumepiga hatua kwa kiasi fulani, lakini bado tunaonekana tuko nyuma. Nini hasa ambacho kinatufanya tushindwe kufika kule ambako tupo tunapotakiwa kwenda? Nafikiri issue kubwa hapa ni accessibility ya hiyo digitali yenyewe. Kuzungumzia accessibility ni pamoja na kufika kwa hiyo huduma ya kidijitali, kwa maana ya internet connection katika baadhi ya maeneo haijafika, na hata kama imefika sio ya speed ambayo ni ya ulimwengu wa sasa. Inatakiwa labda sehemu at least kuwe na 3G, 4G. Naona dunia nyingine watu wameanza kuwaza kuwa na 5G. Lakini ukiachilia mbali kufika kwa connection, ni gadgets za kuweza kuconnect sasa na huo mtandao. Inaweza kama imefika internet, lakini kama huna kifaa cha kuwezesha kuitumia ni kazi bure. Kwa hiyo nafikiri maeneo ambayo yanatukwamisha ni hayo mawili. Kwanza, ufikaji wa internet. Nilisikia taarifa za serikali zinasema ufikaji wa internet uko chini ya 50%, na wanalenga walau kufikia mwaka 2025 walau ufikaji uwe kwa asilimia zaidi ya 80. Ni kazi ambayo serikali inafanya na iko committed kuifanya. Lakini issue nyingine ni gadgets. Hata ukiona katika budget ya mwaka huu wa fedha tunaoenda sasa, serikali iliondoa VAT kwa gadgets zinazowezesha watu kuwa connected na digitali. Hizo zote ni efforts za kuhakikisha kwamba hiyo gap inapungua. Kwa hiyo nafikiri hao mambo mawili yakiwekewa mkazo, kila mtu atakuwa connected. Okay, nashukuru sana. Nikuache uende ndani kwa sababu najua unatakiwa kusikiliza mdahalo, utuandikie story, si ndio? Haya, jioni njema. Na kwako pia. Okay, huyu alikuwa ni Ephraim kutoka kampuni ya Mwananchi Communication Limited, na ni mwandishi wa habari za uchumi, na amezungumza kuhusiana na
digital inamsaidia vipi katika shughuli zake za kazi na kitu gani ambacho kinatakiwa kifanyike ili kuboresha digital kwa nchi yetu ya Tanzania. Kama unaungana na sisi, tuko hapa Serena Hotel kwa ajili ya kongamano ambalo linaunganisha wadau wa sekta tofauti ambao wataenda kuchambua ama kujadili kwa kina ili tupate solution. Nini hasa ambacho kinatuchelewesha kufikia malengo ambayo tunatakiwa tufikie kwa upande wa digital? Nini hasa tukifanye ili kufikia kuconnect watu wote kwa pamoja ili tuweze kupata kufikia ile ndoto ambayo tunaitamani kuifikia. Mada yetu kubwa ya leo tunaenda kuangalia kuunganisha digitali kwa pamoja, na hapa tuko na wadau tofauti ambao wataenda kuongea huko ndani. Miongoni mwao ni pamoja na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Mwananchi Communications Limited Bakari Machumu, lakini pia tuko na mkurugenzi mtendaji wa Vodacom Tanzania Mr. Sitho, lakini pia mgeni wetu rasmi ni Waziri Nape Nnauye, Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia, ambaye naye ataenda kuzungumza, kutupa solution tufanye nini na kuyapeleka sehemu husika. Mimi naitwa Anna Potnas, tuko na mdau mwingine pia hapa atakuja kuzungumza kuhusiana na kongamano letu la leo. Mrembo. Salama za kwako? Safi, mzima. Mzima. Unaitwa nani? Naitwa Christina Murimi. Kutoka wapi? Umetokea Vodacom. Okay. Vodacom wameungana na Mwananchi katika kuandaa hili kongamano letu la leo. Unaweza kueleza kwa ufupi kwa nini mliamua kufanya haya maamuzi? Yes. So kama tunavyojua sasa hivi dunia imegeuka, imeenda kidijitali zaidi. So we are going through something called the fourth IR, ambayo ni fourth industrial revolution, which is all about digital transformation. So kilichoonekana ni kwamba this digital transformation ambayo imekuja create gap. Kuna watu ambao they can access the internet na kuna watu ambao hawawezi ku access internet. Kuna watu ambao wanapata benefits za kuwa connected to the internet na kuna ambao hawajawahi kuwa connected to the internet, so they don't even know what's going on. So tukaona Mwananchi because ni wana reach kubwa, yani wana audience wengi, tukaona it's important kwamba to bring this conversation to the table and let's talk about the digital divide. What can we do to make sure that everybody yuko included kwenye hii digital transformation ambayo inaendelea. Okay, nyinyi kama kampuni ya mtandao wa simu Vodacom, kama kampuni mmeamua mnatarajia kutumia mbinu gani kuhakikisha kwamba tunawafikia hao, especially wale ambao ni wako vijijini ambao hawana idea yoyote kuhusiana na internet or teknolojia, they know nothing. Mmejipanga vipi? So sisi tuna mikakati mingi ya kuwafikia watu vijijini. Wa kwanza ni kwamba tuna partner na serikali pamoja na washirika kama UCSAF kuhakikisha kwamba minara inafika kule ndani kabisa, yani sehemu ambako usingetegemea kuna mnara. Kwa hivyo tunapata subsidy kutoka kwa serikali na sisi wenyewe tunaweka investment yetu, tunahakikisha network ipo. So the first thing ni to make sure kwamba everybody is connected, everybody can access the internet. Mkakati mwingine tulio nao ni wa kupush devices. Kwa mfano unaweza kuwa una internet ipo, minara ipo, lakini kama huwezi kuaccess internet then there's no point. So tumekuja na devices ambazo tumepartner na watu fulani kama Tecno, Infinix, Samsung. Tunaleta devices ambazo ziko affordable. Just 2020 tulileta smart kitochi ambayo ni simu yetu ya 48. Ni simu ambayo ina mtandao, ina WhatsApp, ina Facebook. So tunaamini Mtanzania wa kawaida anaweza kuimudu, anaweza kawa connected. Mkakati mwingine ambao tumekuja nao ni kupartner na wadau wengine ambao wanapeleka, kwa mfano tuna partner na watu kama Shule Direct, watu kama Africa Child Project kupeleka elimu ya kidijitali mashinani, kuhakikisha kwamba yule Mtanzania aliyeko Makambako huko anaweza ka access internet na akapata elimu. Platform yetu ya Ifahamu ina mambo mengi sana, kwa hivyo mtu anaweza kaingia pale akajielimisha na akaweza kujua nini kinaendelea duniani, kawa part of the digital transformation. Unaweza kuzungumzia ufupi kidogo So Africa.Connected ni campaign kubwa. It's a big global campaign ambayo inakuwa led na Vodafone na Vodafone Group Safaricom. So it's all about harnessing the power of technology to build inclusive societies ambazo ziko digitally connected. So ni campaign ambayo ina push digital inclusion, kuhakikisha kwamba is everybody included. Kila mtu ana access benefits za digital transformation. So it's just all about pushing digital adoption and making sure that we create an inclusive, connected community. Okay. Since nimekupata mtu wa Vodacom, I have to ask you this question. Kipindi cha
COVID-19 watu wengi walikuwa wamestack nyumbani, hawawezi kutoka na nini. Kwa hiyo matumizi ya mitandao, internet yaliongezeka kwa kiasi fulani kulinganisha na kipindi cha nyuma. Kwa sasa hivi baada ya kumalizika, vipi hali iko vile vile au watu wamedrop kutoka walivyokuepo? What are the numbers saying? Oh no, actually kitu ambacho COVID imefanya ni ku accelerate digital transformation. Yani COVID imefanya increase. Sasa hivi kuna kampuni ambazo zimefunga kabisa ofisi. People are working from home remotely 100%. Yani what we are seeing now is that people wame realize kwamba internet can do things. Wafanyabiashara ambao walikuwa hawapati wateja wanakuja, walikuwa na migahawa, they are not opening but they were selling food online. Wame realize kwamba kumbe digital is the way. So we are actually seeing more digital adoption post COVID kuliko ilivyokuwa mwanzoni, and it's not going to slow down. Yani mchakato wa digital transformation ndo kwanza umeanza. Unaiona Tanzania wapi baada ya miaka 20-50 ijayo? Oh my God, yani tukiendelea hivi tunavyoendelea with all these digital conversations going, tunaona vijana wanakuja, they are coming up with amazing apps, everybody is part of the conversation. Yani Tanzania will be digitally transformed, lakini now the question is, are we going to create an inclusive digital society au tutakuwa na digital haves and digital have nots? So this is why this conversation is important, to make sure kwamba wadau wote wanapick hiki kitu kama ni kitu ambacho kinahitaji wa Tanzania wote wawe connected. So I see Tanzania being far, but this can only happen if we are collaborating with stakeholders and we are taking this far. Kwa Mtanzania wa kawaida kabisa ambaye anakuangalia sasa hivi, ambaye anatamani na wewe pia miongoni mwa hawa watu ambao tunaenda kuwajadili siku ya leo kuhakikisha tunawafikia, una kipi cha kuambia? Well, zamani tulikuwa tunasema the future is exciting, but sasa hivi tunasema together we can. So tunachosema wawe part of the conversation, wasibaki nyuma. Watafute ujuzi. Tafuta ujuzi, ask questions, be part of the transformation. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, Thank you. Have a lovely night. Yeah, you too. Thank you. Okay. Naona pia niko na mtu mwingine hapa. Karibu sana kaka. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Kennedy Mari, ni mwanzilishi na CEO wa kampuni inaitwa Serengeti Bytes ambayo inahusika na masuala ya mawasiliano na teknolojia za kidigitali. How is it doing so far? It's doing good, na ni vizuri kuona kwamba Watanzania wengi zaidi wanaanza kuelewa na kuanza kutumia teknolojia mbalimbali za kidigitali kwa ajili ya kutap kwenye fursa iliyopo kwenye uchumi wa kidigitali Tanzania. Okay, tukizungumzia uchumi wa kidigitali, Tanzania bado tunaonekana tuko nyuma kwa upande wa kukua kidigitali kulinganisha na mataifa mengine. Unahisi kama kijana au kama mtu ambaye uko katika sekta hiyo, nini hasa ambacho kinatuchelewesha kufika? Miongoni mwa kuna mambo kadhaa huwa yanaweza kachelewa kwenye uchumi wa kidigitali. Lakini kwetu Tanzania pengine kulikuwa kuna masuala ya kisera na kisheria, lakini ya kiuwekezaji vile vile. Kwa mfano mambo kwenye uchumi wa kidigitali hauwezi kuyafikia bila kuwa na watu wengi zaidi kuweza kufikia internet. Sasa Tanzania tunafahamu internet ambavyo bado haijafika maeneo yote. Ingawa takwimu za mwisho za serikali kupitia mamlaka ya mawasiliano Tanzania zinaonyesha kwamba Watanzania takriban milioni 30 wanatumia internet. Sasa hii ni fursa na inaonyesha kwamba tunakwenda katika kipindi cha miaka 5 iliyopita tumeongeza zaidi ya Watanzania milioni 10 waliokuwa ambao wanatumia internet sasa hivi, kutoka takriban milioni 18, 19, 20 mpaka 30 sasa hivi. Kwa hiyo inaonyesha kwamba tumepiga hatua kutoka pale ambapo tulipokuwepo. Kwa hiyo inaonekana kwamba watu wengi wanaona fursa iliyoko na wapo tayari kwenye kuitumia katika kufanya maendeleo yao binafsi, lakini vile katika kuchangia uchumi wa taifa. Kauli mbiu yetu inasema we are not supposed to leave anyone behind, tumwachi mtu yoyote nyuma. Unahisi tutumie mbinu gani kuhakikisha kwamba tunawafikia wale wote? Maana tunazungumzia hapa watu walioko vijijini, watu wote wale ambao hawana access ya internet, na nini hasa kama mbobezi katika sekta hiyo ya digital, unahisi tufanye nini ili tuweze kuwafikia hao wote, ili tufike wote kutoka kwenu? Kwanza ni vizuri kwamba tunakiri kuna hilo ombwe lililopo kati ya watu wanaotumia digitali au internet na ambao hawatumii. Kwa mfano hata sasa hivi tukiangalia kuna ombwe kati ya wanaume na wanaume wanaotumia digitali. Sasa ombwe kati ya walioko vijijini na walioko mjini ni kubwa zaidi. Kwa hiyo miongoni mwa masuala ambayo huwa nafikiria kwa haraka ni kuongezeke uwekezaji katika sekta ya mawasiliano ya kidigitali. Watanzania wengi zaidi wanapaswa
kuweza kufikia kwanza, lakini vile vile bado Watanzania wengi hawajaelewa maana halisi ya uchumi wa kidigitali. Kuna umuhimu wa sera zetu na sheria na uwekezaji pia uelekezwe katika kuwawezesha Watanzania kuelewa na kuchukua fursa zilizoko katika uchumi wa kidigitali. Kwa hiyo mimi naona katika mambo mawili, swala la uwekezaji muhimu sana, kwamba katika sekta binafsi, wadau katika serikali na kadhalika waweke mazingira mazuri zaidi ya uwekezaji katika hii sekta. Lakini jambo la pili, kuna swala la kuwawezesha wananchi waelewe kwamba tunaenda kwenye wanasema mapinduzi ya 4 ya viwanda, si ndio? Na ni muhimu wakaelewa ili kuweza kuchukua fursa hizo, kwa sababu tusipochukua sisi watachukua majirani zetu na tutaendelea kubaki nyuma. Kwa kuna umuhimu wa wananchi wengi zaidi na raia wengi zaidi wakaelewa ni nini hasa ina maana ya uchumi wa kidigitali na huko tunapokwenda. Okay, nashukuru sana. Shukrani sana. Okay, wewe jioni njema. Nakupia. Wow. The future is exciting. Hao ni vijana ambao zungumza kuhusiana na digitali, nini hasa kifanyike, tuko wapi kama vijana, kama taifa, tufanye nini ili kufika huko ambako tunataka. Tunaye mwingine tena hapa. Karibu. Karibu tu. Jina nani? Mimi naitwa Godwin Semunyu, ni mkuu wa benki ya Equity. Okay, karibu sana. Kwa nini uko hapa leo kwanza? Tuanzie hapo. Nashukuru, kwa kweli mimi ni mdau mkubwa wa kwanza hizi thought leadership za Mwananchi areas zote, kilimo, finance, zote tunahudhuria, lakini hii ya leo especially ina umuhimu mkubwa sana kwangu kama marketer, kwa sababu bado tuna gap kubwa ya kufanya maamuzi ya bila kutumia data. Kwa hiyo wenzetu leo wanatuonyesha kwanza how do you get data, kwa sababu kuwa na data zipo, lakini kwanza unazichakata vipi ziwe meaningful, alafu secondly how do you make a decision kwa kutumia hizo data. Kwa hiyo mimi niko hapa leo kwa kuangalia data ambazo zipo, wenzetu wanazitumia vipi kufanya maamuzi. Kwa mfano naweza kukuambia bado kuna product ambazo zipo wenzetu wa simu wanazifanya na wanafanya vizuri sana na wanafanikiwa, lakini banks zilikuwa shying away. Kwa hiyo unakuta financial inclusion kwenye 85, lakini mabenki kwenye 16% watu wenye bank account, lakini wote wanafanya matumizi ya fedha. Ni kwa nini? Kwa sababu wenzetu wa simu walikuwa mbali zaidi kujua wewe unatumia pesa yako shilingi ngapi, unaipeleka wapi, wamekurahisishia hayo mambo. Kwa sasa mkutano kama huu unatufundisha jinsi ya kufanya data zitumike kwenye maamuzi yetu. Sisi ni decision makers kwenye organization tulizopo, tunapewa pesa za watu. Decision unayoifanya umetumia nini kuifikia na itarudisha nini kwenye organization. This are type of meetings ambazo zinatusaidia. Ndio maana niko hapa, kwa sababu nafikiri nitaondoka na kitu kikubwa, kitaniboresha mimi kama decision maker, lakini pia kitaboresha institution ambayo ni Tanzania kazi. Yes, na taifa dhima at the end of the day, of course. Yes, kwa sababu tunaangalia hapa kampuni mbili. Mwananchi ni kampuni ambayo inagusa maisha ya watu wengi. Vodacom inagusa maisha ya watu wengi sana. Kwa hizi institution mbili zikiunganisha nguvu kutengeneza kitu, ina maana at the end of the day Watanzania milioni 58 59 watakuwa in a better place than they were yesterday. Okay. Yeah. Wonderful. Yeah. Sasa lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba hatumwachi mtu yeyote nyuma. Wote tunawafikia, walioko vijijini, walioko kila mahali. Kama benki mmejipanga vipi kuhakikisha hilo linakamilika? Thank you very much. Kwanza sisi kama banks tumebadilisha mfumo wetu wa ufanyaji. Zamani ilikuwa lazima ujenge tawi, kwa hiyo unatumia pesa nyingi sana. Sasa hivi kwa kutokana na ushirikiano uliopo na wenzetu wa simu, tunakuwa huduma ziko kwenye simu. Tunajenga wakala yuko pale mtaani kwako, ujengi chochote, unamchukua tu mangi mwenye duka lake, unaweka huduma za fedha. Kwa hiyo tumeweza kuwa na wakala karibu 5000 labda. Ina maana katika wakala 5000 anaweza akahudumia kaya 20. Ina maana you're talking about 10,000 20,000 people wanafikia na hizo huduma. Kwa hiyo benki sasa na sisi tumekwenda digital na kufikia watu wengi sana. Unaweza kuona sasa hivi transaction za mabenki, kwa mfano benki ya Equity 85% ya miamala yote inafanyika nje ya benki, uko kwa wakala na kwenye simu. Kwa hiyo ina maana kama tukiboresha kutokana na wenzetu wa Vodacom na wenzetu wa Mwananchi kupeleka education kwamba tuko sehemu fulani, kila Mtanzania atapata huduma za benki, kwa sababu unahitaji kuja benki kufungua account, unahitaji kuja benki kufanya muamala. Kwa hiyo sasa hivi na sisi tunakimbilia huko ambapo kila mtu ana simu. Na Watanzania sasa hivi data zinaonyesha Watanzania wengi sana na simu za mkononi, wanapata internet. Kwa nini benki isiwe kule? Na sisi Equity ndiko tunakokwenda. Lakini na imani, japo umepiga hatua katika hilo swala la kuwafikia watu wengi, bado kuna wale ambao hata simu za mkononi, hata vile vitochi bado kwao ni changamoto. Lakini pia mnataka benki ya Equity kuwe ipate wateja wengi, tufike huko ambako tunataka kufika. Ni changamoto gani ambazo
kupitia ili kuhakikisha kwamba hawa watu mnawafikia na wanakubali kuungana na nyinyi katika hii safari? Siwezi kusema changamoto sana kwa sababu tuna jukumu pia la kutoa elimu ya fedha kwa watu, kwa sababu kweli kuna mtu mwingine anaogopa tu benki, anapata hela anaweka kwenye godoro, anaficha ndani. Kwa hiyo tuna jukumu la kumwambia hii hela yako ukileta benki ikikaa zaidi ya wiki moja unaweza ukaitumia kukopa, unaweza ikazaa faida, unaweza ukaituma kwa mtu mwingine kirahisi. Kwa hiyo tuna elimu zetu, tunakwenda kwa watu, tunabadilisha mindset, kwa sababu unajua uzuri wa banking sasa hivi, ukiweka wakala unakuta wakala ni mtu ambaye yule mtu wa mtaani anamwamini zaidi kuliko mtu mwingine ambaye anakuja tu na sisi bahati mbaya benki tunavaa suti sana. Nasema umekuja na kama matapeli. Anakuja kuchukua pesa zangu. Lakini wakala yuko hapo nyumba ya pili, next door neighbor. Anaaminika, anajua atakwenda wapi. Kwa hiyo tunawatumia wale pia, lakini pia tunafanya elimu ya fedha sana kwenye ma-TV, kwenye maredio, kwenye mtandao. Kila mtu anafikiwa na elimu ya fedha na kuambiwa benki ni zaidi ya kwenda kuweka hela. Hela yako ikiwa benki ina faida, benki kisha kutambua wewe inaweza kukopesha. Kwa sababu sasa hivi ile hela inaweza kukaa pale pale, ile iliyokaa pale ukaikopa 80% ya ile hela iko pale. Hela yako iko vile vile. Tunakwambia chukua 80% kafanya kitu, baadaye utakuja hela yako iko hapa. Kwa hiyo hizi elimu zinawasaidia watu kuanza kuona kwamba sasa yale mambo ya zamani benki kwamba hela zimekaa huko yanakwisha. Kwa naamini tumefika mbali, lakini bado tuna safari. Okay. Yes. Cha mwisho, kupitia kongamano hili hapa, unahisi utaondoka na nini? Unatarajia kitu gani kikubwa huko ndani? Kwa sababu waziri mwenye dhamana yupo hapa leo. Vingi. Nimejiandaa hasa kujua wenzetu wa Vodacom wamefanikiwa sana kuwafikia watu wengi. 85% wa Tanzania wote. Benki nimeshasema kwa 26 hapo 20. Kwa nataka kujua wao penetration yao wamepenetrate vipi kufika kule, ili sisi tujiongeze. Lakini pia kama nilivyosema mwanzoni, nataka kupata njia za kudeal na hizi data. Hizi data how do they make sense, business sense? Kwa sababu unajua hata wewe unajua kwamba labda kwa siku labda Tanzania, Dar es Salaam wanazaliwa watoto 10. Lakini hii inamaanisha nini kwako? Labda biashara ya kuuza diapers inaweza kalipa zaidi, au ya kuuza maziwa inaweza kalipa zaidi. Do we know what to do with that? Kwa mimi hapa nataka nijue wenzetu hizi data walizonazo ambazo wote tunazo, kwa nini kwao they make business sense, kwetu has make a business sense. Lakini cha tatu ambacho nataka kuja kukipata hapa ni kuangalia sasa zaidi naweza kuingiza vipi benki kwenye huu ushirikiano ambao Vodacom, Mwananchi na wengine wameutengeneza, na benki tuwe sehemu ya kwenda hapo zaidi, kwa sababu kesho tutataka Thought Leadership Forum kama hii iwe sasa ya mambo ya fedha na kutoa elimu zaidi kwa fedha. Nashukuru sana kwa muda wako na nikutakie jioni njema. Najua tutapata vitu vingi sana huko ndani. Thank you so much. Bye bye. Okay, hao ni baadhi ya watu ambao walikuwa wanazungumza kuhusiana na digitali ilivyokuwa, ilipo na tunakotakiwa kufika na vitu gani ambavyo tunatakiwa tukifanye. Tumekutana na wadau wa sekta mbalimbali, wameongea watu hapa wa banking, watu kutoka Vodacom na sehemu nyingine tofauti tofauti. Nataka nikupeleke ndani, lakini kabla ya hapo naona niko na mtu mwingine hapa, ngoja tuzungumze naye mawili matatu kuhusiana na kongamano la habari yako. Nzuri tu, habari za kazi. Salama, unaitwa nani? Naitwa Mgeni, ni Business Development Manager wa Mwananchi Communications Limited. Okay. Unaweza kuzungumzia kwa ufupi kwa nini labda umeamua kujumuika hapa katika kongamano hili leo? Kama tunavyojua Mwananchi Communication Limited huwa inaandaa ya makongamano kwa ajili ya kutafuta solution kwa pamoja, matatizo ambayo yako kwenye jamii, kutafuta solution kwa pamoja, kupata mawazo kutoka kwa watu tofauti, kujadili nini kinafaa kusonga mbele. Kwa hiyo kama kwa leo tunaangalia bridging the digital divide. Ni kwa kweli ni kitu ambacho kinaonekana kuna gap kubwa kati ya watu ambao wako connected na watu ambao wasio connected na technology mpya. Kwa hiyo wale ambao hawako connected au hawana access to kwa hizo new technologies za mawasiliano, kuna vitu vingi ambavyo wanavikosa. Kuna huduma nyingi ambazo sasa hivi zinapatikana katika mitandao. Sasa hivi tunaenda kwenye cashless economy, vitu kibao vinapatikana katika digital, Kwa hiyo kuna haja ya kujadili ni jinsi gani tutabridge hiyo gap kati ya watu ambao wako connected na ambao hawako connected, ili kupata njia ambayo twende pamoja kupata huduma equally. Kama mdau wa masuala ya habari,
ningependa kusikia perspective yako. Upande wa digitali mnaona tuko wapi? Tumepiga hatua kwa kiwango gani kulinganisha na awali? Kwa kweli connection sasa hivi ni kubwa. Watu wengi wana access, lakini kama ilivyo duniani kote, sehemu ambazo ni urban areas kuna connectivity kubwa, lakini sehemu ambazo za vijijini hakuna connectivity kubwa. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa wa watu ambao hawana connectivity wakawa wanakosa huduma muhimu ambazo zinapatikana through digital. Swali moja la mwisho alafu ni kuache uende ndani. Tunataka tuwafikie watu wote na kauli yetu mbiu tunasema hatutaki kumwacha mtu yoyote nyuma. Unahisi nini hasa kifanyike ili kuhakikisha watu wote tunawafikia kwa urahisi na kwa haraka? Matatizo ambayo yanafanya watu wasiwe connectivity kwanza ni kama ilivyokuwa kabla ya matozo haya ambayo yako kwenye simu, watu wanashindwa ku afford devices, bei za devices, lakini pia mitandao broadband. Kuna ambao wako kwenye broadband, ambao wako kwenye broadband huduma ni tofauti, kwa maana ya speedi inakuwa ni ndogo kulinganisha na wale ambao wako. Kwa hiyo authorities zikifikiria, kwa sababu vitu vingine viko ndani ya uwezo wa mamlaka, zikifikiria zinawezaje kupunguza gharama hizo ili kufanya watu wengi wa access katika hizi technology, itasaidia. Na ndio maana tuko hapa leo kujadili, kusikiliza watu wana maoni gani kuhusu kupunguza hizo matatizo yanayozuia watu ku access kwenye new technology. Asante sana Mr. Ngetile. Okay, now sasa tunaona wageni wetu rasmi ndo wanaingia, Mheshimiwa Nape Nnauye pamoja na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Mwananchi Communications Limited Mr. Bakari Machumba pamoja na mkurugenzi wa kampuni ya Vodacom Tanzania. Wameungana hapa kwa pamoja na mwenyekiti wa bodi ya Mwananchi Communications Limited. Wote wako hapa kwa ajili ya kwenda ndani sasa kuanza kongamano letu la leo. Nikurudishe sasa huko ndani ili tuende kuanza sasa ule mjadala wetu ambao utaenda kuibua hoja tofauti na finally tutaweza kupata solution ya kitu ambacho kimetukonesha hapa. Mimi naitwa Ana Portas, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu yote ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na Twitter, lakini pia una nafasi ya kutoa comment, kuandika chochote ambacho unataka kiulizwe na sisi tutakupa nafasi ya swali lako kuulizwa. Tufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii, lakini pia subscribe kwenye YouTube channel ya Mwananchi Digital. Asante sana kwa muda wako, turudi ndani sasa nikurudishe kwa ajili ya kwenda kuanza kongamano. Haya, wakati ambao tumekuwa tunausubiri umewadia. This is the moment. Let's get underway, ladies and gentlemen. We said this would be great. Kwa hiyo, let's make it the best that we can. Distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the collaborative Mwananchi and Vodacom Thought Leadership Forum. We are here to find solutions together. The begging issue before us, bridging the digital divide. Leave no one behind, absolutely no one behind, uniting to bridge the digital chasm in Tanzania. Now that's a powerful word. If it is a chasm, kwa Kiswahili tutahitaji ombwe au ni kitu gani? Yani ni shimo pana ambalo lina kina ambacho hakihesabiki kabisa. Yani kwa hiyo kuna mtu ambaye yupo ndani ya shimo mpaka haonekani kabisa. Oh my goodness, hiyo kamba ambayo inabidi tuishushe chini, itabidi iwe ni ndefu na itabidi iwe sturdy haswa. And sturdy in English. Ili tuwe wamoja kweli, tuungane kidigitali kupitia mitandao ya Mwananchi Digital. Tafadhali, please boot up your devices. Ingia Mwananchi Digital, YouTube, Facebook, Instagram Live ama Twitter. Your preference. Na tafadhali kuza mjadala kwa maoni, maswali na masuluhisho ya kipekee kwa kutumia hashtag connectivity for all. Ile 4 ikiwa ni namba 4. Connectivity for all. Mjadala huu unaletwa kwenu kwa upande mmoja na Mwananchi Communications Limited, watengenezaji na wauzaji wa magazeti mahiri ya Mwananchi, The Citizen na gazeti bora la michezo, sanaa na burudani Mwanaspoti, kwa kushirikiana na Vodacom Tanzania PLC, Tanzania's leading communications company, providing a wide range of services
for consumers and enterprises, including voice, data, messaging, financial services and enterprise solutions. Naomba tuwapigie makofi kwa kuja pamoja kuandaa mdahalo huu. Ningependa kuwatambulisha waheshimiwa ambao wamekaa katika viti hivi vya mbele. Naanza naye Mheshimiwa Nape Moses Nnauye, Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia, Information Communication na ICT. Kwa mara nyingine tena karibu sana. Mwenyekiti wa bodi MCL, ndugu Leonard Mususa, naomba tukusalimie sana. Na kwa pande mbili, MD wawili, Sitolize Mdalose, Managing Director Vodacom PLC, and of course Bakari Machumu, Managing Director Mwananchi Communications Limited. Pia naomba nimtambue kwa heshima kabisa mgeni mwaliko ambaye atashiriki katika panel. Si mwingine ni Balozi Ami Mpungwe. Karibu sana, amekaa na panelists. Digital enthusiast, yeye ataangalia the past, the present and that intriguing future. We'll be happy to hear from you katika mlolongo wa matukio. Mabibi na bwana participants, naomba nisipoteze muda mwingi sana. Let's begin immediately. Mwenyekiti, naomba nikukaribishe utoe salamu zako, na baada ya hapo nikaribishe moja kwa moja the key speakers ambao ni MDs wetu wawili. Karibu sana. Mgeni rasmi, Mheshimiwa Nape Moses Nnauye, Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia. Wazungumzaji wakuu, Bwana Sito Lalose, Mkurugenzi mtendaji Vodacom Tanzania Limited, Bwana Bakari Machumu, Mkurugenzi mtendaji Mwananchi Communications Limited. Wanajopo wetu, washiriki wetu jioni ya leo, mabibi na mabwana, karibuni kwenye Jukwaa la Fikra. Mada ya leo jioni ni tuungane pamoja kuhakikisha haachwi mtu katika muungano wa kidijitali. Kama tunavyojua, teknolojia ya kidijitali ulimwenguni imechukua nafasi kubwa sana katika maendeleo ya uchumi wa dunia. Nchi na biashara zilizowekeza katika matumizi ya kidijitali, teknolojia ya kidijitali zimekuwa kwa kasi sana. Huko mbele nadhani kama kuna nchi au biashara ambayo itawekeza katika teknolojia ya kidijitali, nafikiri itabaki nyuma sana au uchumi wake utatoweka. Maanake hakuna jinsi. Nadhani utendaji kiuchumi na kila kitu tunaelekea kidijitali. Na ukiangalia kampuni zinazochukua nafasi za juu katika orodha ya makampuni yenye thamani sana duniani ni za teknolojia. Tunaongelea Apple, tunaongelea Microsoft, Alphabet ambayo wengine tunaijua kwa jina la Google, au zinazojiendesha kwa teknolojia ya kidijitali, kwa mfano Amazon. Zamani nafikiri ukiangalia miaka ya nyuma sana ilikuwa ni oil companies ndio zilikuwa zinatamba, ndio zilikuwa juu, lakini zote siku hizi zinateremka chini na zili kuteremka chini. Kwa hiyo nafikiri uchumi wa kidijitali ndio utachukua na unachukua nafasi kubwa na utaenda kuchukua nafasi kubwa. Lakini kwa Tanzania, labda nianze tu kwa kutambua maendeleo makubwa ya teknolojia ambayo tumeyaona, hasa teknolojia ya mawasiliano kwa miaka kama 20 iliyopita. Hii imewezeshwa nadhani kwa ushirikiano mzuri kati ya serikali na wawekezaji binafsi kama vile Vodacom, kama vile Airtel, Tigo, Viatel, Simbanet na kadhalika. Mchango wa serikali ni pamoja na kuinvest kama kwenye mkonga wa taifa kwa ajili ya connection, lakini vile vile hasa mazingira wezeshi ambayo yaliwezesha kwa miaka ya nyuma kufikia tulipo. Kwa hiyo serikali ina nafasi yake na makampuni
yanayowekeza yana nafasi yake, na ni muhimu ushirikiano ukawa wa hali ya juu. Nafikiri kwa watu wenye umri kama mimi tumeona mabadiliko makubwa, hasa ukiangalia kule nyuma. Mwaka kama 1984 nilikuwa nafanya kazi kule Mufindi na nikatayarisha ripoti ikawa tayari. Sasa namna ya kuiwasilisha, manake wanaotegemea ripoti na ni haraka wako Dar es Salaam. Kwa hiyo nikaenda, kulikuwa na ofisi ya posta na simu pale karibu, nikakaa kwenye queue. Ninasubiri zamu yangu ya kupiga simu. Ripoti yenyewe nimeandika kwa mkono, kusudi nianze kuwaeleza yaliyojiri katika hiyo kampuni iliyokwenda kuiangalia. Baada ya saa kama moja hivi ikaja zamu yangu. Ile line yenyewe nikasheshe, manake mara imekatika, tunaanza upya. Sasa ukiangalia jinsi ilivyokuwa wakati ule na leo hii, ambayo kwanza ile ripoti ningekuwa na type moja kwa moja, alafu baada ya kumalizika ningetuma tu moja kwa moja, sina haja ya kwa hiyo siku nzima unasumbuka na kujaribu kuwasilisha ripoti. Lakini safari bado ni ndefu. Pamoja na achievements ambazo zimepatikana, safari bado ni ndefu, na ushirikiano kati ya serikali na wawekezaji bado unahitajika sana. Ni muhimu uendelee, kusudi mazingira yaendelee kuwa uwezeshi na uwekezaji uweze kuendelea. Asubuhi nilikuwa nafikiria hivi, kama tukiboresha miundombinu na mtandao ukafanya kazi vizuri, tungeweza kwa kweli kutatua changamoto nyingi sana ambazo nchi yetu inazo. Kwa mfano, angalia elimu. Tunahitaji kila mwanafunzi awe na kitabu katika kila somo. Mimi nafikiri miaka ya huko mbele muundo wa namna hiyo hautakuwa tena wa kawaida. Nafikiri unaweza ukawa na library kubwa ambazo zimewezeshwa kielektroniki na zina vitabu viko pale library electronically. Lakini sasa kama shule zetu na Chingwea, Ukerewe, sijui Mazinde, sijui Kagera, wapi, zina computers na internet inafanya kazi. Kwa nini mtu asiwezi kukaa kule aka access library ambayo iko Dar es Salaam au popote pale? Hayo ni matumizi moja wapo mimi nayaona kwa miaka mbele, labda miaka 5 kama inawezekana au zaidi kidogo. Tukiendelea na elimu, tuna matatizo ya walimu. Kuna walimu wa sayansi, sijui wa fizikia, hawatoshelezi wanafunzi. Wamekuwa wengi, madarasa tumejenga na kila kitu, lakini walimu hawatoshelezi. Sasa basi tutafanyaje? Tutakumbuka wakati wa COVID, kuna wanafunzi wa shule, kuna hasa private, kuna wanafunzi wa vyuo hata nje wameweza kusoma kwa mtandao. Jana nilikuwa nasoma kesi ya Japani ambayo wamezuia watu kutoka nje kurudi Japani mpaka sasa kwa muda kidogo. Lakini kuna watu wanafanya PhD wanasoma kwa mtandao na wanaendelea na masomo yao kama kawaida. Sasa mimi nilifikiri mwalimu wa fizikia au yote anaweza akahudumia shule zaidi ya moja popote pale alipo. Hana haja ya kwenda na Chingwea kufundisha. Inaweza kuwezeshwa, tukawa na online service na video na nini, mambo yakaendelea. Hata katika huduma za afya, kwa nini tuna wataalamu wachache? Lakini kwa mfano, tukiwa na huduma ya specialist kwa kutumia labda video, kwa consultation kwa kutumia simu, kwa consultation kwa kutumia app, na nafikiri Alakani tayari wanafanya hiyo shughuli ya app. Nafikiri na serikali wako katika mbio za kufanya vitu kama hivyo, ambapo unaweka matatizo yako kwenye app, mtaalamu anayaangalia, anakupa ufafanuzi, utafanya nini au fanya nini. Tunaweza kwenda mbali zaidi, hata maabara sio lazima ziwe kila mahali au vipimo kila mahali.
unaweza kwa combination ya mahabara nzuri mahali fulani, watu wakaweza kupeleka samples zinachukuliwa labda na nini mnasema zinaitwa nini hizi drones zinakusanya sample, zinapeleka kwenye maabara kule, zina nani, alafu majibu yanarudi kwa mtandao na prescriptions zinatoka. Kwa hiyo nafikiri teknolojia inaweza ikatupeleka haraka zaidi kama tutazingatia uwekezaji, na tunaweza tukashirikiana tukaenda kwa spidi zaidi. Benki zimeonyesha nafasi, nafikiri mnajua wote mnatumia nani, na tunaweza tukafikia wakati ambapo hakuna haja hata kwenda kwenye branch, unalipwa kwa mtandao na wewe unatumia na kufanya manunuzi na kila kitu kwa mtandao. Kwa hiyo inawezekana. Kwa hiyo ni matarajio yangu kuwa mjadala huu utatoa nafikiri msisimko wa namna gani na utachangia namna gani tunaweza kupunguza ile digital divide. Kwa sababu matatizo ni mengi, tangu elimu, infrastructure na kila kitu, lakini nafikiri kwa watu walioteo wachokoza mada, wazungumzaji wakubwa hapa, nadhani yatatoka mawazo chanya ya namna gani tunaweza kuendeleza teknolojia digitali bila kumwacha mtu yeyote nyuma. Tukumbuke tumekwenda vizuri mpaka sasa, lakini ziko nchi hapa kwenye region, you have the likes of Rwanda, the likes of Kenya, they are pushing technology, digital technology much in a much bigger way. So we need not rest on our laurels. We need to really move faster, make sure we punch above our weight or our weight. Maanake weight yetu ni kubwa. Nchi kama Rwanda ni ndogo sana ukikompare na sisi. Kwa hiyo if we punch our weight, I think we can maintain leadership na kuwa kwenye nafasi yetu kidijitali. Asanteni sana. Kwa hayo machache na watakieni good participation, na naomba nadhani nimkaribishe mheshimiwa aweze kuongea na sisi. Asante. Karibu mheshimiwa. Ndugu mwenyekiti wa Mwananchi, mzee wangu mzee Msua, mkurugenzi managing director wa Mwananchi ndugu Machumu, my friend Sito, balozi Ami Mpungwe, ndugu zangu mabibi na mabwana, habari za jioni. Naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Walau hiyo mmeitikia Sasa najua na session mbili za kusimama hapa. Session ya kwanza ni hii walau ya kutoa maneno machache ya mwanzo. Halafu session ya pili itakuja kwenye kurespond kwenye itakayotokana na mjadala utakavyokwenda. Sasa hii ya kwanza ningeomba nichanganye lugha kidogo. Halafu ile ya pili kwa sababu itakuwa kidogo kwa ajili ya wazawa walio wengi, basi tutarudi kwenye lugha yetu hii halafu tuone namna ya kuchanganya. Na nadhani ndivyo mnavyoendesha leo hapa, si ndio Tuchanganye kidogo. First of all, I would like to express my gratitude to Mwananchi Communication Limited and Vodacom Tanzania for organizing this forum that brings various stakeholders to discuss new ways to accelerate digital access and create stable, reliable, and affordable connectivity. It is evident that information and communication technologies are major factors that contribute to acceleration of global digital economy. According to latest estimates
in the 2021 edition of Measuring Digital Development, Facts and Figures by International Telecommunication Union, an estimated of 4.9 billion people are using internet, meaning that roughly 63% of the world's population is now online. You can see the number. This marks 17% increase, with almost 800 million people estimated to have come online since 2019. It is clear that information and communication technology and the internet have been vital in helping maintain continuity in business activity, employment, education, provision of basic citizen services, entertainment, and socializing. Despite the growth of internet penetration and its associated values, the percentage of connected population in developing countries is still low as compared with the developed nations. Today, internet services can be regarded as one of the human rights. The digital transformation journey in Tanzania took shape in 1993. It can be traced back to 1993, when the government established Tanzania Communication Act, which was then followed by the formulation of National Telecommunication Policy in 1997 to guide development of telecommunication sector in the country. In recognition of ICT as an important tool, means for the national development agenda, and with the view of the fact that digital technology play an increasingly important role in addressing key elements of the development goals, Tanzania has developed the National ICT Policy of 2016, ambayo hii mtakumbuka mwaka 2003 ndiko mjadala huu ulianza. 2016 ikatengenezwa hii policy ya pili, which provides a framework for the development and the growth of the ICT industry to enable it to serve as a catalyst for socio-economic development in the country. The policy, among other objectives, has stipulated on the need of having reliable and suitable ICT infrastructure that supports national connectivity. Furthermore, the Tanzanian Development Vision of 2025 has emphasized on the competence and the insistence on the infrastructure development and the promotion of ICT to achieve modern, efficient communication through investment in telecommunication and the development of appropriate skills and capabilities. In addition, the National 5-Year Development Plan has put emphasis on the usage of artificial intelligence, data and automation that can lead to fourth industrial revolution. This requires availability of ICT infrastructure, which is in line with the Goal 9 of the Sustainable Development Goals that focuses on building resilience. The implementation of the policies have resulted into several achievements that includes the deployment of the national broadband backbone. We call it here Mkongo wa Taifa. That connects 25 regions in Tanzania, including Unguja and Pemba in Zanzibar, as well as 7 neighboring countries like Rwanda, Burundi, Kenya, Malawi, Uganda, Zambia, and Mozambique, ambayo kwa pamoja mtakuwa mnajua Mkongo umeshajengwa zaidi ya kilomita 8,316
19 and connected with the international submarine cables ya SEACOM and EASY. The ministry has recently, tumemaliza juzi, kufanya feasibility study ya kupeleka mkongo wetu Kongo DRC. Tuna ruti mbili. Moja ni ya kupitia Lake Tanganyika, ina gharama zake lakini tunadhani tunaweza. Lakini njia ya pili ni ya kupitia Burundi, kuconnect kupitia kwa wenzetu. Na niseme hapa, wenzetu wa Rwanda, nitakumbuka Rais Samia alifanya ziara Rwanda, wakasaini MOU na Wanyarwanda wa kupeleka mkongo kwao kupitia pale Ngara. Kwa hiyo kuna kazi imefanyika. An increase in the number of internet users katika nchi yetu from 5 million mwaka 2010 kufikia milioni 31 mwaka 2021, maana yake Disemba. Tulikuwa milioni 5 mwaka 2010, sasa tumekwenda milioni 31 mwaka 2021. But mobile subscribers, fixed and mobile, have increased from milioni 21 tumekwenda milioni 50. We also look forward to hearing from our audience, both here in the room and also online. Please feel free to raise your questions and share any observations you may have with us. Lastly, I would like to reiterate and emphasize that our journey to a digital economy and a digital society in Tanzania can only be successful if we work together, if we strengthen each other and collaborate to address the challenges meaningfully and effectively. And as we say at Vodacom, it is a tall order, but pamoja tunaweza. Together we can. Thank you. It is a tall order, but pamoja and together ni pamoja na Mwananchi Communications Limited. Bakari, your turn now. Karibu sana. Tukusikilize. Makofi mabibi na mabwana. Karibu sana. Mheshimiwa Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, kaka yangu Nape Nnauye, mwenyekiti wa bodi, mkurugenzi mtendaji wa Vodacom, panelist wetu, washiriki wetu hapa ukumbini na wale wanaotufuatilia mitandaoni. Habari za jioni. Namshukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa utangulizi wake, lakini ndugu yangu Sito kwa kuanzisha mjadala. Mimi nimeomba kuzungumzia nafasi ya vyombo vya habari katika kuelekea kwenye uchumi wa kidigitali. Sasa Kiingereza wanasema the role of media in bridging the digital divide. Kwa nikafanya kutafuta kidogo kwenye makavazi, dadisi wanaita makavazi, sikupata nondo wapi niangalie wanafanyaje hivi vitu. Sasa kichwa kikazunguka kidogo. Nikakumbuka kuna mwalimu wangu mmoja alitupa kesi ya mwenzetu mmoja, aliulizwa swali kwamba aelezee mfupa wa binadamu, lakini wakati anasoma amejiandaa zaidi kuhusu ngozi ya binadamu. Kwa alichofanya
alielezea katika mwili wa binadamu kuna mfupa, kuna nyama, alafu juu yake kuna ngozi. Alafu akaanza kutiririka nondo zile za ngozi. Swali la mfupa akaliacha pembeni. Sasa nahisi nitatumia ujanja huo kuangalia, nizungumzie kwenye maeneo matatu: the state of the media industry, usage and the potential au opportunities zilizopo, lakini pia ndio nije sasa kwenye mfupa ambao nazungumzia nafasi ya vyombo vya habari ni nini. Media industry tumepitia kipindi kigumu, au tunaendelea kupitia kwenye kipindi kigumu, sio hapa Tanzania tu, ni duniani kote. Kitu kinaitwa digital disruption kimesababisha kuibuka kwa vyombo vingi au platform nyingi ambazo watu wanaweza wakatengeneza taarifa na zile taarifa zikawafikia watu. Tunashuhudia ukuaji wa mitandao ya kijamii, social media. Kwa ile monopoly tuliokuwa nayo kwenye traditional media imeondoka. Social media imekuza nafasi ya waandishi wa kujitegemea au tuseme citizen journalism. Kwa hiyo citizen journalist wako wengi. Leo kikitokea kitu hapa, una simu yako pale, unaweza ukapost, kwa hiyo tayari umecreate content. Hiyo iliwahi kuwa monopoly ya vyombo vya habari. Ikitokea habari leo, utasubiri kesho tukuandikie, ununue gazeti ndio ujue, au subiri taarifa ya habari usiku ndio ujue. Lakini wakati ikitokea, dunia kwa kiasi kikubwa sasa inajikuta ina fursa nyingi za kupata taarifa, na taarifa hizo zinatolewa bure. Sasa shughuli inakuwa kwamba, je, kwa kiasi gani taarifa hizo ni za ukweli au sio za ukweli? Kwa wakati mwingine ni za ukweli, wakati mwingine sio za ukweli. Na matumizi ya walaji wa taarifa yamebadilika sana. Kwa hiyo wanataka wapate taarifa pale walipo, wakiendelea na shughuli zao. Zamani wakisubiri kwamba lazima ukanunue mahali fulani. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya vitu ambavyo vimeacha sekta ya habari, kwa maana ya magazeti, radio na television, zikishuhudia kwa kiasi fulani kushuka kwa mauzo ya magazeti, lakini hata utazamaji wa television, kwa sababu kuna taarifa nyingine nyingi huko. Kwa hiyo tutake tusitake, tumelazimishwa kubadilika, kwa maana ya kwamba katika ulimwengu ambao una taarifa nyingi na zile taarifa pengine sio credible, sio reliable na haziko consistent. Kwa hiyo watu wanaanza kutafuta taarifa zipi nitazipata kwa nani ambazo zitaniwezesha kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Kwa hiyo kama wanavyosema information is power, kwa hiyo wakati mwingine unaangalia ni taarifa zipi zinaenda kwa nani, ni taarifa zipi unaweza kuzitumia. Lakini wanasema pamoja na kushuka huku, Swahili wanasema hata kuwe giza vipi kutakucha tu. Waingereza wanasema every cloud has a silver lining. Sasa tukiangalia hivyo, katika kupungua huko, vyombo vya habari sasa vinajipambanua kutengeneza mifumo tofauti inayoenda kuchukua teknolojia, inayoenda kuvuta ubunifu ili iweze kuwafikia watu na kuwapa taarifa kule waliko. Kwa kupitia hilo, ghafla tunaona iliyokuwa shida imekuwa fursa, kwamba sasa tunaweza kufikia watu wengi zaidi. Nikiwapa mfano, na nitakuwa bias kwa sababu natokea Mwananchi na hizi ni taarifa nilizonazo za Mwananchi, sikuwa nimepata taarifa za wadau wengine. Lakini kama itakuwa ni kipimo tu, ituonyeshe kwamba
kama Mwananchi Communications sasa hivi tunaweza kuwafikia watu milioni 23 kwa mwezi, kwa maana ya zile eyeball, kwamba kupitia Facebook, Twitter, Instagram, all our social media or online platform, kwa mwezi una uhakika wa kuwafikia watu hao combined. Sasa ukija kwenye legacy business kwa maana ya magazeti, tunazungumzia kwamba, na hii ni kwa mujibu wa Ipsos National Leadership Top 20 Newspapers Study Survey waliofanya mwaka 2020, inasema Mwananchi kwa siku moja usomwaji, sio kopi zinazouzwa, usomwaji, gazeti moja linasomwa na watu wengi. Kwa siku moja linasomwa na watu milioni 2.9. The Citizen 580,000. Mwanaspoti milioni 2,480,000 na ushe hivi. Kwa kama nilivyosema, ni mifano ambayo naitumia kuonyesha kwamba fursa zimeonekana kushuka, lakini zimefunguka kwa staili tofauti. Sasa hii inamaanisha nini? Inanipeleka kwenye kuzungumzia kazi ya vyombo vya habari ni nini. What we are doing here, we are bridging the information gap. Now, nilisema tutazungumzia vitu vitatu, inanipeleka kwenye sehemu ya pili ambayo inazungumzia matumizi. Sasa kwenye matumizi, ili upate information, wanasema lazima upate data. Sasa ukusanye data, ukusanye taarifa. Ili upate maarifa, lazima utafsiri ile data into information. Ikitoka kwenye information, ile information uitumie kama knowledge. Kutokana na ile knowledge ndio ibadilishe, inakupeleka kwenye wisdom. Sasa unakuwa na uwezo wa kutumia ile taarifa. Kwa mfano, nikisema kutoka hapa mpaka Dodoma ni kilomita 500. So what? Lakini information itakuwa kwamba kutoka hapa mpaka Dodoma ni kilomita 500, na kwenda kwa basi au kwa gari kuna barabara ya lami ambayo inaweza ikakufanya ukafika mapema, au kuna train au kuna ndege. Una ile knowledge unaitumia, utafika Dodoma na ile wisdom. Lakini ukisema utembee kwenda Dodoma na unatakiwa ufike jioni, umeitwa asubuhi unaambiwa ufike jioni, definitely hutafika Dodoma. Kwa ambacho tunajaribu kufanya ni kukusanya taarifa, kuzifanyia tafsiri, kuzipeleka kwa watumiaji, watumiaji wawe na maarifa ya kuzitumia katika maeneo ambayo wanafanyia shughuli kila siku. Kwa fursa zilizopo katika ukusanyaji wa taarifa ni kwamba vyombo vya habari sasa tuna nafasi ya kutoka kwenye vyumba vyetu vya habari na kuhakikisha tunajiunga na watafiti, vyuo vikuu, vyuo vya utafiti, makundi mbalimbali ya utafiti, ili kutafuta taarifa ambazo kutokana na mahitaji ya soko, basi zile taarifa ziwafikie wanao stahili. Tunazungumzia nafasi ya kutoa maelezo zaidi, kufafanua vitu. Serikali labda imetoa tamko fulani, linamaanisha nini? Ili litekelezwe, wewe unatakiwa ufanye nini? Ili ufanye hayo yote, lazima basi wewe pia uwe katika hali ambayo una uelewa wa mambo na uyachakate, uyapaki, uyapeleke kwa walaji ambao wanahitaji. Nafasi nyingine amezungumza Sito ni collaboration, na tampa mfano. Mwaka 2014 Mwananchi Communications tulikuwa wa kwanza kuzindua huduma ya SMS breaking news tukishirikiana na Vodacom. Ile innovation
kwa mwaka mmoja ilituletea revenue ya zaidi ya shilingi bilioni 1. Sasa kibweteka, mambo yanakwenda haraka. Fast forward, hawa wataalamu wa mambo ya simu wamekuja na mabando. Sasa ukiweka kwenye bando, huwezi kwenda kucharge ile SMS. Ghafla tulipokuwa tunasherekea pakaenda chini. Je, sasa tunafanyaje? Maeneo gani mengine ya kusherekea? Hiyo ndio teknolojia inavyokwenda very fast. Ukitumia wakati ule, tulivuna wakati ule, muda wetu ukaisha, kwa hiyo tunaangalia mambo mengine. Kwa hiyo tunachokizungumzia hapa ni kwamba hizi fursa zipo, lakini how quickly do we explore other opportunities? Amezungumza mwenyekiti wa board hapa kwenye maeneo ya elimu, maeneo ya kilimo. How do we define these communities? Zinahitaji taarifa gani tukazipackage kwa these communities ambazo ni specialized? Kama ni wakulima wanahitaji taarifa fulani, kama ni wanafunzi wanahitaji taarifa fulani, basi ziwe ni knowledge ambazo tunawapelekea kuwapa information they can use. Sasa nirudi kwenye swali pale sehemu ya mfupa kwamba nafasi ya vyombo vya habari ambayo nimeanza kuigusa kidogo kwenye ukusanyaji, lakini pia katika kufanya haya mambo, usambazaji wa hizi taarifa. Tunachokiangalia sasa ni nafasi ya vyombo vya habari kutumia different forms za journalism. Tunazungumzia data storytelling. Unapochukua taarifa lukuki za namba, mkazichakata, mkagundua ndani yake zinamaanisha nini, alafu mkaziweka mezani, then wale policy makers na watumiaji wengine wanakwenda kuzitafutia ufumbuzi kulingana na yale ambayo mmeaibua mle. Kwa letu sisi ni kuchagiza, kuchochea mijadala, kustimulate debate, na ndio sababu leo tuko hapa in partnership na Vodacom Tanzania tukiangalia tunafanyaje tujadili kuangalia tunapunguza the digital divide. Kwa by creating awareness tunasaidia kupunguza lile gap. Na ili the right interventions zifanyike, basi lazima tuwe na ufahamu mzuri. Kwa kazi yetu kubwa kama vyombo vya habari ni kuseti agenda, na kwa kufanya hivyo tunakuwa na msaada kwa wadau mbalimbali. Ukiangalia kwa upande wa serikali imeweka wazi kabisa kwamba ili tuende kwenye digital economy, uchumi wa kidigitali, kuna mambo makubwa matano. Jambo la kwanza, inajielekeza kwenye kujenga uwezo wa tunasema ni capacity building ya wataalamu wetu, wawe kwenye kiwango ambacho tunazo skills na wataalamu wa ndani. Cha pili, wanaangalia miundombinu, infrastructure. Amezungumzia kuhusu mkongo wa taifa. Cha tatu, wanaangalia mifumo. Tulimsikia Mheshimiwa Rais akizungumza kwamba mifumo tunayo sasa hivi lakini haiongei sawa sawa. Sasa ikiongea sawa sawa, maana yake mambo yanakwenda haraka zaidi. Mheshimiwa Waziri amezungumzia masuala ya sera na sheria. Lakini cha tano ni kuitayarisha jamii, public, iwe tayari kupokea ya mabadiliko. Public preparedness inatokana na watu kuwa na uelewa, kuwa na knowledge kama nilivyoisema hapo mwanzoni. But for that to happen, media lazima to act kama professionals, pia tuangalie kwamba to evolve with time. To learn to unlearn so that we can learn, unlearn and relearn. Kuna kulearn, unlearn na relearn. Lakini kwanza kuingia kwenye hiyo space lazima ujifunze kuacha ya zamani. Learning the unlearning nafikiri ni eneo gumu zaidi kuliko ukivuka hapo basi tunakwenda mbele. Kwa sababu ile inahusika na mabadiliko ya kifikra,
yaliyofanya kazi zamani yalitubeba. Ukibaki kusema kwamba sisi zamani tulikuwa tunafanya hivi au sisi hapo watu tunafanya hivi, treni itakuwa imekuacha. Kwa upande wa regulation tunafikiri kwamba kuna uhitaji mkubwa wa serikali na regulators kuangalia maeneo ambayo ya kisheria ya kimfumo yanaweza kuwezesha vyombo vya habari vikaoperate na pia vikawa free, ili mradi vinafuata sheria na kanuni za nchi. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba kwa marefu na mapana, the media need to be taken as a partner or an enabler katika maendeleo ya digital economy tunayoizungumzia. Nawashukuru sana, nafikiri sasa tutawachia Bwana Taji aendelee na panelist. Asante. Asante sana Bakari kwa discourse yako. Two keynote speakers wameset the tone, lakini kwa wale ambao wataendelea kujadili maeneo mbalimbali, mada mbalimbali, naomba nikaribishe the panelists. Tafadhali nianze nawe Jumanne Mtambalike. Naanza na mwanaume pekee if you don't mind. Huyu ni innovator na technology enthusiast. Tumpigie makofi tafadhali. Chagua kiti utakachokaa, the farther to the left or right or center, haina shaka kabisa. Naomba pia nikukaribishe Diana Nensima, Country Director for Digital Opportunity Trust. Naomba tumpigie makofi. Karibu sana. Ujiunge nasi katika jukwaa kuu. Pembeni yako kuna microphone, taomba tafadhali. Naomba nikukaribishe Mahadia Tunga, Tanzania Data Lab, D-Lab co-founder. Makofi kwake tafadhali. Na the UNDP Tanzania Resident Representative, naomba nikukaribishe pia Christine Musisi. Please join us. Karibu sana. So you each have about 5 to 7 minutes, depending on speed na time yako. I'll prompt you. Ukiniona nimesimama ujue, I need you to take your seat, ili tuweze kuendelea. Na tuanze moja kwa moja na Jumanne. Please pick up your mic. Na within the time allotted kwako, utazungumzia digital skills in the modern era, how they are created, preserved, passed on, and archived. Karibu sana. Jisikie huru kuchanganya lugha, tusipoteze watu wengi sana. Asante sana, nashukuru. Mheshimiwa Waziri, viongozi wa public na private sector, wageni waalikwa, itifaki imezingatiwa. Kwa majina naitwa Jumanne Mtambalike, mkurugenzi mtendaji wa Sahara Ventures. Kwa platform hii ya Zimu ambayo iko hapa, tuko na Mheshimiwa Waziri, ningependa ni compound kidogo tuende beyond digital skills, kwa sababu nazungumzia maslahi mazima ya taifa. Nilikuwa nazungumza na my mentor Balozi Hami Mpungwe, akasema ingekuwa maamuzi yake, wizara yako mheshimiwa ingeitwa Ministry of the Future. Sasa few important things, I'll jump straight kwenye mambo ambayo tunapenda kuyaona Mheshimiwa Waziri, ili tuweze kufika huko tunakotaka kwenda. Kwanza, mambo mengi hapa yamekuwa discussed. Tulikuwa tuna National ICT, no Basic Education and ICT Policy of 2003. Ikaja kuwa revisited as the National ICT Policy of 2016. Na sasa hivi tuko 2022. Ukipitia ile ya 2016, it was very relevant by then, but now it has to be relevant with this time. There are a lot of things, future and emerging technologies, startups, sandboxing, and all those new concepts. Most of them kule hazipo, lakini dunia tunaenda nayo sasa hivi, ulimwengu una discuss hayo mambo. So tungependa sana tuyaone kwenye policy ambayo inakuwa food for thought. Huyu kijana ambaye ni Mtanzania ambaye tunampongeza, aliye raise over $10 million, yupo nchini ama yupo nje ya nchi? Kwa sababu I'm beginning to think, how did he raise it hapa Tanzania?
how much do startups really rely on digital connectivity, and how are we connected kiasi ambacho ataaminika kupata $10 million US? Where is he? Swala ni kwamba yuko nchini au Tanzania sina uhakika, lakini ni Mtanzania. Saizi it can be anywhere. So the thing with that. But is it possible here? It is possible. It's a Chiefs my eye guy. He was born and raised here, so it's possible. A kid from Kariakoo can be anyone. I'm from Kariakoo, right. And that is what digital economy is bringing. And it's not happening only in Tanzania. You go in Uganda, you see it. You go in Nigeria, you see it. The only issue is, as a nation, how do we create a conducive environment for that to happen? By putting together conducive regulations, by encouraging digital skills and digital infrastructure, by allowing them to be able to test these things, by creating things like sandboxing for them to try and fail. So it's extremely important. If we put that infrastructure, then we'll be able to create hundreds of Benjamin Fernandez. All right, asante sana, tukupigie makofi Tambalike. Natumaini kwamba tunajiunga pamoja kwenye jukwaa hili la mawazo chanya kabisa. Tunatafuta suluhu, na maana maswali yanakwenda direct moja kwa moja. Jiunge nasi kupitia Mwananchi Digital tafadhali, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Andika maoni yako, bila shaka nitaingia huko ndani kuweza kuyachomoa. Naomba tuone kwako Diana Ninsima, Country Director, Digital Opportunity Trust Tanzania, Bridging the Gender Digital Divide. Interesting. Karibu sana. Please pick up the mic. Let's engage with you. Thank you so much. Let me start off by saying this is the most overbalanced panel I've been on when it comes to ICT. But also let me see a wave from the room from all the female ICT enthusiasts. Yay! Yeah, there's also quite a good number. So you don't see this quite often. So you might as well not say anything tonight, right? Yes, I'm done. Thank you. You're well represented. I think it's all sorted. It's also, a privilege to be here, being the first event I'm attending for 2022. Excellent. Finding solutions. So thank you so much, Vodacom and Mwananchi, for organizing. Now, there's a lot that I can say in terms of challenges that women go through, also just about the gender digital divide. But I bet today is not about complaining, it's mostly about finding solutions. So I'll be providing solutions later in the end, but just wanted to give a little bit of a background first. So worldwide, women are 4 times less likely than men to know how to use advanced digital technologies. And even now with COVID-19, which has made ICT more of like a necessity and a norm, we still find that jobs of late are like 90% going to be automated. But then with women not being online, that really becomes a challenge. We see that digital literacy is almost as important as traditional literacy, and I think the minister also spoke about digital now being a human right. I would like to echo him to say that digital citizenship is now the new language, and everyone must be fluent in that language. All genders must be fluent in that language. So just to speak about some of the benefits that I see ICT pushing forward when it comes to women who are mostly in the informal sector and the majority of the population. It is a tool for empowerment. It is a tool for productivity. It's a tool for connection, for learning, for opportunities, anything, name it. And also, when we look at COVID-19 and continuity business plans, digitalization and digitization is pretty much at the center and at the heart of it. We also know that while most women are in the informal sector, just by them having access to that phone, it disrupts
the social norms and the multitasking that women have to go through on a daily basis. Because just with a phone in the palm of their hands, they're able to even conduct business within their house and still able to do homeworks and still able to do chores and the multiple roles that they have to go through on a daily basis. So it's a huge empowerment tool that we see, but also technology can be a powerful tool for girls to do advocacy, to engage in the civil spaces, to be online and contribute their voice. So yeah, we need not to leave them behind. So a few recommendations that I would put forward are going to go to people who are designing programs for women that are centered at more gender inclusivity. There's also recommendations for the private sector. There's recommendations for the intergovernmental organizations, but also for the government. And I'll start with recommendations for the programs. There's number one, which is including women in all aspects of design, as much as implementation. What starts off as a great project, which is centered around digital inclusion or empowerment, ends up causing unintended consequences within the communities that we serve. So it's really, really paramount that when we're putting together any projects that are targeted at gender inclusivity, within whatever parameters that we look at, how do we co-design and co-create with women these relevant projects. We also see something key when it comes to content creation. A lot of women are not really active and engaging in the spaces of ICT because pretty much there's a face of a man. When you see most AI and the designs that are currently happening, they are designed by or from a male lens because the majority of developers and creators are actually men. And so when you look at that, it means that at times the products that are coming through on the internet are not gender lens. They don't have a gender inclusion aspect. So women lose that appetite in terms of how do we begin to engage. But how do you make women content creators so that they are able to participate? Then that goes back into the education system. Like how do we cultivate young girls to love ICT, to feel that they can also pursue careers in ICT. That way they feel they have enough expertise to go ahead and become creators. I also love to emphasize the aspect of social norms. So when we're looking at most of the accelerators and hubs that are setting up to empower women in ICT, they are pretty much based in urban settings. I would love to challenge this aspect and say, let's use flip classroom models. So let's meet women where they are at. If it's a marketplace, let's sit and engage them where they are at with the devices that they have access to, where most of them maybe want access kwa vitochi or future phones. But let's meet them where they are. Let's think about issues related to childcare and support while we are designing. Let's not put trainings ambazo zinaanza jioni when a woman is supposed to be commuting going back home. So let's be sensitive to the social norms and the challenges that women go through. And this is an interesting point on online security and cyberbullying. It's become a pandemic. It's a huge pandemic. It's disempowering. There's a lot of cyber issues, cyber security and online safety issues also that translate from offline to online. And if left unchecked, they would really wedge a huge gap instead of bridging it. But we're thankful to Tanzania because now there's a coalition for online safe spaces, I think, which is being championed by Women at Web. So quite a number of stakeholders have already joined. If you haven't done that already, would encourage you to join so that you can also advocate and keep spaces safe for everyone, both young men and women. There's also strong aspects of highlighting gender inclusive leadership, like this panel, it's gender inclusive. So it means if any young woman is right now watching through YouTube, they too feel that the space is theirs and they can make it in it. Now for the government,
I've heard that there's a goal for investing in research and development in the ICT sector. I think what would need is sex disaggregated data. Because that seems to be missing currently, or if it is on a very small scale. So research that is sex disaggregated, and for the private sector, so the likes of Vodacom, Mwananchi, how do we use big data? How do we conduct consumer insight studies that also go ahead and sex disaggregate so that we know the user journey and experiences of women, so that we can also track what the challenges are, what the opportunities are, and etc. Now for intergovernmental, so I'm going to look at my sister Christine, who is on the donor side, would love to see more of supporting states to conduct research, but also facilitating regular international comparisons around how, for example, a country like Tanzania is faring with other countries, but also from a gender-lensed point of view. Now, just to wrap up, because he's looking at me, is that we need men as allies in this fight. Oh, I thought you'd never mention it. Yeah. We need men as allies. We need men to check in on their mentor models, to check in on their privileges, and to know that their sisters or sisters or friends or wives need these spaces, and we need to equally participate because the time is now. And just to finalize by quoting the chairman of board for Mwananchi, this cannot be done alone. It can be done through partnerships. DOTS Tanzania has just signed on a partnership with the Edson Alliance and a commitment to reach 1 million people by 2020. So we want you to join the cause. We want partners to work with so that we can move the needle and be together and create connected communities. Yeah, thank you. All right, thank you very much. Good talk, good points. Congratulations for the work that you do. Uchokozi kidogo, right? So we talk a lot about the importance of digital connectivity, right? And also access, the importance of it. But if you, at the same time, if you look at our society, right? The population is involved in activities that would not come immediately to mind when you think that they want to be connected in that way. Activities such as clothes sellers, beauty salon owners, tryout farmers, petty traders, samaki, mandazi, and biryani on Friday. All right? So, in your view, why is digitization important, and how does it impact the lives of ordinary Tanzanians? For those who are listening, why should they pick it up? No, because, I mean, if you look at COVID-19, even when we did not go through lockdown, but the businesses that thrived during the time were the ones that were digitized. Online. So the likes of Piki, you know, it's a normal business that just up and boosted during COVID-19. So the impact of businesses actually going online, especially for the marginalized communities, is that they become more accessible, they become more traced, and they expand their markets beyond where they are currently at. Let me just give you an example that I also gave, I think, at the ICT conference of what e-commerce looks like for a normal Tanzanian young person. Right. And this is a person that doesn't have a shop because they don't have the money to rent a shop. They also don't have capital because they don't have collateral to get that. But they have the phone. They go to Kariakor, take a photo, post it on their social media and say, this is a shirt, and Taj sees the shirt. It's 15,000 because Taj probably is lazy, doesn't want to go to Kariakor. Yeah, you agree? It's a mess, so they look through and then they say, I need that shirt. And you get to connect. There's immediately a mobile number that you can connect through, and probably sends you to WhatsApp. Now on WhatsApp, you ask, do you have different colors? So they'll send you a variety of different colors that you see through, and you're like, oh, okay, so I love red. And this young person will run to Kariakor, buy the shirt, bring it to your office, you pay, they put money in the pocket. Or if you're not best in their proximity and you're in Arusha,
They'll send it via bus. It will reach you, and probably at best they'll ask you for a testimony to put on their social media, Right. because you received the product. That's how e-commerce looks So like. that's digital machinga. It is. And everybody can take part. Everyone is win-win. All right. Yeah. And this is what the youth are coming up with? These are the kind of innovations that... And unfortunately, I wouldn't say that this is where we want to be. Right. But you have to innovate around your circumstances, and this is the best that can come out of the current circumstances. All right, sounds good. Let's put our hands together for that. Yes, I am consistently buying things online all the time now and getting delivered to my door. Thank you, Diana. Let's move over to digital inequalities in the pandemic and post-pandemic time. Are we past the pandemic? It's kind of post-ish, yeah? This last one wasn't so bad, eh? Mahadia Tunga, Tanzania Data Lab, co-founder. Karibu sana. You have the mic. You have the time. Asante. So, habarini za jioni, mabibi na mabwana, viongozi kutoka private and government sectors, itifaki imezingatiwa. With your last question, are we post-pandemic? Tumemaliza hili janga la COVID. Na nini kimetokea? Athari zake. Tukiweka hiyo vizuri kwa watazamaji wetu ambao wanafurahia kufuatilia mdahalo, mada hii unaweza kuichanganya lugha pia. Aha, sawa kabisa. Karibu sana. Kwanza nianze kuset background kama mwenzangu aliyetangulia. Na nimefurahia sana kuona kwamba statistics za watu wanaweza ku-access internet zimeongezeka. So actually nilipokuwa nakuja hapa nilikuwa na access as of 2019, where it's only 17% of women had access to mobile internet and 35% for men. Which leads to about now tuko kwenye almost 40 to 50%, which is the I think we are doing a good job. So in terms of effect of pandemic and the digital divide, you could clearly see, nadhani wengi hapa mlikuwepo kipindi cha pandemic, you could see that wale walikuwa nasoma private schools walikuwa wakitumiwa homeworks kwenye WhatsApp and the like, and nani kwa sababu pia wazazi walikuwa na access ama wanafunzi wenyewe kwa they could learn. Lakini changamoto inakuja kwa upande wa pili ambapo there is no way ambao unaweza ukawa reach. So to me pandemic has shown vividly the digital divide, and actually it has widened it up. Kwa sababu on the other side hii ya watu ambao they are not students hawakuwa engaged, uliona hata statistics za mabinti waliopata mimba iliongezeka, ni kwa sababu they were not engaged. But then the good thing that also the government intervened. Tulikuwa tuna vipindi vya TBC nadhani na media ambavyo vilikuwa vinafanya zile zinatoa education online which student could also follow. So that is the good effort. But going back to these statistics, nataka niongelee upande mwingine why it's important to be connected and to be online. So for me as a data scientist, if we are not making effort kuwa online, that means when going towards the fourth industrial revolutions, tunaongelea kuhusiana na artificial intelligence, right? Na hizi zinajifunza kutokea na data. Kama sisi hatupo online, inamaanisha the models and the solutions that we are getting, they are not tailored to us because we are not there. So hiyo ndio changamoto kubwa sana. So even these solutions,
Sasa hapa nataka niongee kidogo kuhusiana pia na hii effect ya pandemic, lakini on the data side. Sasa ukiangalia sasa ile kwa mfano tulikuwa tunazungumzia hizi models za kupredict mtu ana COVID ama not, in order to, au mtu kuweza kujua zile dalili, and then so such kind of model you need data, right? Sasa with the nilipenda ndugu yangu Jumanne alichoongelea kuhusiana na ICT Act, na kwamba tungependa zaidi pia include these challenges ambazo zinakuwa brought up by the fourth industrial revolution. And as the minister ulivyoongea kwamba we are going toward fourth industrial revolution, then it's important to create a good environment towards that, kwa sababu mimi on the other side pia ni mwalimu University of Dar es Salaam, na tuna kozi ya data science. Unakuta wanafunzi, one of changamoto ya wanafunzi kwa nini wanashindwa kumaliza on time ni accessibility ya data, na environment haiko kwa sababu ukiongelea fourth industrial revolution, mtu anataka past and data za sasa hivi ili aweze kupredict, right? It might be on health, on finance, etc. Lakini kwa sababu hatuna zile hatuna clear policy na hizi data haziko accessible, so we end up kuambia wanafunzi watumie data za online kama cargo, etc. So wanafunzi wana end up kutengeneza models ambazo not tailored to us. Kwa hiyo ukikuta model nyingi labda ya kupredict, let's say cervical cancer, utaikuta online, na wanafunzi wetu wengi sana wana contribute online kwenye hizo cargo. So hizo solution we are not owning them, sio solution zetu, kwa sababu data zetu hatuna, ndio maana wanafunzi inabidi watengeneze solution za wenzetu. Na tungependa sana hizi talents zilizokuwepo zitumike kutengeneza tailor-made solution for us. So it's important going towards fourth industrial revolution kuangalia issue ya data accessibility. Na Jumanne ameongelea kuhusiana na issues za innovation and sandbox. It's also about creating hiyo environment ambayo itawezesha innovators wetu kuweza kutry, lakini pia open up doors with the government, hizi innovations ziweze kuwa received kwenye government. Tungependa kuona some of these innovation zinatumika kwenye government, so open up that door for easy solutions za innovators kuweza na zenyewe kutumika katika mifumo. Na hapo nimeongelea on the side of government, lakini going back to the side ya sisi wengine non-state actors, we work a lot in silos. Ukiangalia wenzetu kipindi cha pandemic walikuwa wanatoa a lot of statistics na ambazo ziko comprehensive, zina cover across sectors, so you could clearly see that hizo data zimetoka kutoka sekta mbalimbali. Lakini so the way we are operating in silos, kila mtu ana data zake in-house, kwa hiyo hata zile research ama analytics zetu zinakuwa narrow in that, kwa sababu hatuja open up kufanya kazi pamoja. Kwa hiyo nayo naiona ni changamoto, ndio maana solution zetu zinakuwa zinachelewa, sio za wakati kama tunavyohitaji, hasa katika hiki kipindi. Lakini kitu kingine ambacho nilitaka kukiongelea ni issue ya standards, na hii ni issue ambayo of course kwenye government part kulead kwenye hii kuinsure, kwa sababu hizi data ambazo zinakuwa collected across is different organization, changamoto iko kwenye kila mtu ana collect data at their own standard. We don't have national standards when it comes to data collection. Kila mtu ana units zake, etc. Sana sana inakuwa ni ile mazoea, hii unit inatumika zaidi, lakini hatuna zile standard. So that limits kuweza kuwa na ile bigger picture. And ukifanya ile conversion inapunguza precision. Kwa hiyo zile solution na zenyewe pia accuracy nayo inapungua. So hiyo ndo naiona ni changamoto. Okay, hapo sasa
maybe talk us through some of the major data trends in the past 3-5 years. Do some conversions kidogo for us, eh? Can you give us some examples, perhaps? The data, some of the major data trends of the past 3 to 5 years as far as digital connectivity is concerned, from your observations or maybe research that you've done. Something impactful that we should be aware of, perhaps. Mm-hmm. Do you mean in context of solution or on the status? On the solutions or the status? I would say on the solutions. Let's go for the solutions. Mm-hmm. So if anything can come up, if you can think of anything. In terms of trends. Yes. So in terms of solutions, so nikiongelea globally, nikiachana na Tanzania. So now as data scientist, I see that as kama nilivyo kuongelea kabla, most of these solution unazikuta nje sasa hivi, kwa sababu wenzetu data accessibility ipo. Tatizo lolote unaliongelea now in 2 to 3 weeks lina solution, kwa sababu data ipo accessible. Sisi sasa hivi kuna mwamko hapa, University of Dar es Salaam kuna Masters in Data Science, University ile ya Mbeya kuna Data Science program, lakini sasa changamoto sisi bado tuko nyuma, kwa maana ya kwamba hatuna data. Kwa wanafunzi still kwetu solutions zinakuwa driven na za nje. Utakuta hata zile thesis nyingi data ni za nje, sio za ndani. Na changamoto sana kwetu ni kwamba historical data hatuna. Na ukiangalia hizi kwenye different hizi, kuna survey nilishawahi kufanya kuangalia hizi data ziko wapi. So data zipo, lakini ukienda kwenye hizi organization hamna storage, proper storage infrastructure. Data zinakuwa collected, lakini zinakuwa owned by individual, if it's a statistician or ICT officers ndio mwenye data, hasa kwenye hizi NGOs. So kwa hiyo unakuta kwamba akiondoka na kaondoka na data yake. Ukitaka wewe kufanya ile trend assessment, kupati hizo data, even in some of the government offices, pia unaona kwamba data inakuwa owned na individual ambaye amehusika na ile. It shouldn't be that way. Kwenye local government authorities tunatakiwa tuwe tuna hata at least hata data port or central place ambazo different easy departments zina collect, zinawekwa pale. Ili as we go towards fourth industrial revolution, it's important to have data and historical data so that we are able to design solutions tailored to us. You know, but tuipigie makofi kusema kweli. I think it's a bright idea ambayo imetokana na wewe. The students that you've discussed, accessing data, the difficulties of it. Nakumbuka last year with the introduction of the financial levies on mobile financial transactions. What did probably in your studies, in your research, what were the effects of this among students? Na tozo zile. Unamaanisha effects za? Yeah, effects zake. Kwa wanahitaji kuwa connected. Tozo, sio uwezo wao ni mdogo. Yeah, of course, in terms of wanafunzi, yeah, we could clearly see nani hiyo effect. Sasa hivi unaweza you could clearly see hiyo effect, lakini sio tu kwa wanafunzi, nadhani hata kwa hizi small businesses ambazo zilikuwa zinafanya hizo transaction, na that now inatulead kule kwenye create innovative affordable ways ambazo wanafunzi au ambavyo watu wanaweza access hizi service. Innovation is key as we move towards the fourth industrial revolution, as it has been mainly highlighted by minister. As mimi nimesema ni mwalimu, lakini pia mimi mwenyewe ni mwanafunzi wa PhD wa data science. Kwa hiyo
hizi ninachokiongelea pia is part of my experience. Yeah. Super kabisa. Are you good and done? Should I move over to Christine? Yeah, sure. She has pretty much the same topic as yours, but it should be interesting from the perspective of the country representative. Karibu sana. Tumpige makofi, tafadhali. Okay. Karibu. Thank you very much. I'm so happy to be one of the women on the panel. Thank you very much, Mwananchi Communications and Vodacom for organizing this event. And very much thanks to Mheshimiwa Nape Nnauye for gracing this event. And congratulations on your new appointment. You have a very noble task to lead us, to lead the nation in navigating the fourth industrial revolution. And I can imagine it's not an easy task, but we will work with you, we will accompany you in this very important journey. Now, let me go straight to the topic of digital inequalities, which I was given. It's a very long title, but I think I'll focus on digital inequalities. And my colleague has actually spoken a lot about it. But as a representative of a UN agency, let me start by reiterating that in 2016, the UN General Assembly passed a non-binding, I wish it was binding, but it is a non-binding resolution that declared internet access as a human right. And as someone put it, the internet has now become a basic need. It is no longer a nice to have, and I think we've heard a lot from what has been communicated today. When you don't have access, when people don't have access to internet, to digital services, it means they also do not have access to public services, to education, to a chance in life. You know, it just limits completely what you can do. And let's also note that equitable access to both adequate and affordable technology and connectivity is important for the attainment of the Sustainable Development Goals, which seek for a better future for everyone in the world. And as we leverage the power of tech to reach these goals, we must put people first. And I've seen that in all the conversations that we've had today. We've heard the statistics, actually, that almost 50% of people globally now have, more than 50% have access to internet. But it also means that 4 billion people, mostly in developing countries, still don't have access to internet. And it means that more than half of the world's population is missing out on this life-changing benefit of connectivity, from financial services to health, education, and so on. There are several reasons that have been cited by various researchers as contributing to this digital inequality. One, I think the minister mentioned earlier, is infrastructure, and also affordability, skills, awareness, cultural acceptance. I think it's something that we need to also talk about. Many of us say, oh, I'm a mzee, you know, and yet we have Balozi Ami here, who is a digital nerd, you know. So we need to find ways of addressing some of those limiting factors in order to improve access. And this digital inequality manifested itself so many ways, especially during the pandemic. We saw, and I think my sister talked about that, we saw what a big gap it created for students, especially who could have access from private schools, who could have access to education, and those who were left out completely. And I think you are fortunate in Tanzania that this did not last so the
what did you call it? The lockdown. Did not take so long. In my country, I think students are just going back to school. You know, they've been out of school for 2 years. And Is that you Uganda? have Uganda. I didn't want to say it, you know, but you know, we have serious situations where we have pregnancies. Girls are not able to go back because they have to take care, teenage pregnancy, they have to take care of their kids. Young men are going into crime. Others have started businesses and they don't see a need to go back to education. So the impacts of the pandemic, you know, have been great. But this digital inequality also, you know, manifests itself in, you know, in worse. I mean, I think the pandemic showed us or exposed the inequalities that already existed, especially among societies that lost access to financial services. And yet there are possibilities of accessing financial services, agricultural extension services, and information. We have witnessed how inequitable access to technology and internet, you know, has created, you know, on the one hand, it has created, on the one hand, COVID, as you said, Diana, created opportunities for people to innovate. But on the other hand, it left out many companies, many micro, small, and medium enterprises, especially the micro enterprises could not recover because they could not harness the technology to save their businesses. Now, all this shows that digital inequality made worse by the pandemic only reinforced existing social inequality, and something needs to be done about it. So while we are talking about digital inequalities, we must also continue to address existing social inequalities in the way we make policies, in the way we distribute resources, and in the way we build capacities. So I want to go through quickly because a lot has already been said. So moving forward, I think it's important that we invest in technology and connectivity infrastructures, especially in rural areas and underserved communities. It's important that we make digital devices and internet more affordable. We adopt and invest in emerging technologies, and also invest in innovation. Allow or give opportunities for people to innovate and start building and creating more affordable instruments of technology. We need to support implementation of the policies in place that guarantee adequate and affordable and safe access to the internet for all. You've talked about the blueprint. I think in the ICT conference we were informed that that process is already moving forward, but if there's any need for us to come in and support the process as UNDP, as UN, we are very ready to support the acceleration of that process, Your Excellency. Now, I just want to say that it's very good to follow our normal processes as we engage in building a digital economy, but sometimes it's important to take some bold steps. For example, one neighboring country, the leadership decided as part of their campaign, a campaign promise that every grade 1 pupil will have a tablet. Now, of course, there are a lot of challenges related to that, but what that has done is that the teachers have to be prepared and educated. The kids don't need to be educated because they're already born, digitized.
So the teacher training colleges, electricity, you know, internet access, and this was targeting mainly the rural areas. So, you know, such a bold action can actually create a lot of impacts that are way beyond even what you can imagine. So digitization can actually create a lot of development impact and can actually accelerate access, can accelerate progress towards the sustainable development goals. So what will enable us to succeed, as Mwenyekiti said, is partnership and collaboration, building on the resources, the knowledge, capacities of government, private sector, civil society and development partners to increase outreach, including to those whom we are currently dealing with. We were discussing this evening with Roslyn and Diana that we are all working with many clients and you know, stakeholders on the ground, women farmers, young farmers, male farmers, people in fisheries and aquaculture. We all have more than, I think, 500 stakeholders we are working with. If we combine our efforts and work with those that we already have, we could create, you know, transformation in their lives, and they will never get back into poverty. So I'm hoping that this is a forum through which we will obtain very concrete opportunities, you know, for partnership. We also need to harness more the creative industry and media to build awareness. We were talking about it with my friend over there, to build awareness, build skills, and also help to transform the mindsets of citizens at a massive scale that we were talking about today. So we look forward to partnering with key stakeholders today through the UNDP's Funguo Innovation Program. I'm sure that many of you have heard about it, to advance the work that we are doing together. Asante sana kwa kunisikiliza. Super kabisa. Asante sana, Christine Musisi. All right, so the panel is done, and I'm looking at messaging that's coming through online. All right, Agipinus Tax, using our hashtag, says tech is moving extremely fast. Leave no one behind should embrace commitment to ensure leave no policy behind. That is, our policies should be futuristic and evolving. Carol Ndosi says, Mheshimiwa Nape Nnauye, through your Twitter, we cannot bridge the digital divide without addressing issues ya vifurushi. All right, affordability of internet and devices is key, and that's reflected by others, vile vile online, kwa mfano Apollo Tem, who is urging mobile phone companies to review the charges. So that's coming out a lot kwenye a lot of the comments that are coming through. So Ruben and everyone else, Apollo Temu and everyone else writing to us, tunashukuru sana. We thank you for engaging online. Lakini now, let's go down to the floor. Please be attentive, pick up the names and where they're from, and maybe some of the questions will come straight to you. So I'm going to start roving now. All right. Naomba nianze nawe mzee wetu. Umetajwa sana. Na it seems you're uko kwenye, sitaki kuita divide, lakini kama bila kukutusi kwa sababu ni mtu mzima bila kukuita mzee, lakini you are digital enthusiast na uliaona enzi zile wakati anaanza kabisa na hata kabla, na labda you foresee the future. Tukupe nafasi ya kuzungumza nasi kwa muda mfupi, alafu tu engage na wengine. I'll be moving around. Karibu sana. Tumpige makofi basi mzee wetu. Asante sana. Honorable Minister for Information and Communication Technology, aka Minister for the Future. And I'm addressing you this way, Honorable Minister, in a very serious way, that the subject that has brought us together here today
deals about the future of the human race and the future of Tanzania and Tanzanians. It is about human survival and growth. It is about the manner the human race interacts with its environment and making the best out of it. And talking about the past, certainly we are discussing about the fourth industrial revolution. But the two previous industrial revolutions, starting with forget about the Stone Age, where the human survival instinct started, trying to make tools so that you can pambana na mazingira yako na hali yako vizuri zaidi. But I think the first industrial revolution, which involved the steam engine, it was about mechanizing the way of doing things, about meeting the human needs. And then the second one was about, with the introduction of electricity, it was about mass production, that for human race to survive, you need to produce in mass to meet the demands and needs of the society. But then I think after the end of the Cold War, the collapse of the Berlin Wall, but we're not at that point, other than developing technologies for war machineries, the arms race between the superpowers almost reached a level that they could kill us 12 times. And they still wanted to kill us 13, 14 times. And I think then developments in science and technology brought in the third industrial revolution, the ICT, which automated systems of production, distribution, and exchange in the society. There were several drivers which came in. First, it was ICT itself, information and communication technology, which made time, distance, and space completely irrelevant in human productive activity, in competitiveness, but also transformed national boundaries into markets. It was no longer, this is the end of Tanzania, this is the beginning of Kenya. ICT transformed national boundaries into markets. It also integrated production, distribution, and exchange processes across the world on the basis of economies of scale and economies of scope. So, brought to the fore and reminded the human race as it develops the renewed focus and care for the environment, for sustainable development. So all these issues came in. But it also brought in issues of governing human society in terms of democracy, human rights, rule of law, good governance. And I'm not talking in political terms. As you all may know, I'm not in politics at all. It is about extending the frontiers of human freedom in engaging with the environment. It's about enhancing the human creative capacity in facing the societal problems. So the dynamic interplay between these forces has brought in the last 4 decades, brought in a new global environment that is characterized by extreme instabilities, large-scale continuities. Some of us, as Chairman pointed out, you had to wait for 1 hour to get, to get a telephone to call Dar es Salaam, and the copper wire.
So that discontinuity between the copper wire and this, is huge. It's massive. It has changed the entire world from what we knew not too long from now. And that was the automation part of the third industrial revolution. Now here we are discussing about the fourth industrial revolution. It is about big data. It is about the race between the human biological brain and artificial intelligence. It is about analytics, algorithms. It is about blockchain technologies. It is about virtual reality, augmented reality. It is about metaverse. And all these are happening here now in trying to make the human race be able to cope with the challenges of the environment. And these are imperatives, as one of the, I think Jumanne said. It's not a question of choice. That the fourth industrial revolution it's not a question of choice. It's an imperative. It's a survival kit. And that's why, Honorable Minister, I keep on calling you Minister for the Future, because this is the future of our society, the future of Tanzania. And we need to embrace that. It is about addressing our issues, our problems. And for Tanzania, it's even more important because this is a filthy rich country in terms of resources. From agriculture, from livestock, from biodiversity, mineral resources, and all these things. So the fourth industrial revolution is giving us capacity for exponential growth. It's no longer linear growth because we cannot cope with the level of challenges that we have, the population growth and all this. We need exponential growth. And therefore, talking about the future now, we need to embrace it. And we need to embrace it in a manner that we put the appropriate policy framework. We know there's a ICT policy of 2016, fine. But now we need a policy for fourth industrial revolution. We need to put a supportive legal framework, regulatory framework that attracts investments, promotes skills and talents that can make good of that. We also need appropriate infrastructure that would, the Vodacoms and the telco companies and reaching the rural areas and all these places. But we also need to re-examine our education system. It is about skills. It is about capacity. The questions to ask ourselves, is our education system now consistent with the challenges and opportunities that exist in the fourth industrial revolution? And that's the future. And again, I look at you, Honorable Minister, to take us through this journey. Thank you very much for your attention. Asante, good setup for the discussion. And I'm quickly moving to the hands. If you have your hand up, I talk to you. Karibu, Kangu Saidi. Thank you very much. I'm Saidi Kambi from the Institute of Directors, Honorable Minister, Chairman MCL, and the CEOs. Ladies and gentlemen, thank you very much. Quickly, Honorable Minister, sometimes humans have a tendency to obfuscate, to use words, in a different way. The future is the future. I think you're the minister of today, because the future is happening now. And we have to look at it in this particular way. What has been said there is, in one way, to deal with the challenges that we have, but in so many ways, it's also to arm ourselves for what is coming in the future.
It's very difficult when you see, in terms of the fourth industrial revolution, where you look at about three things. What's called, they're all M's, Moore's law, which say that changes will happen in as little as 7 years. Complete change all the time. And that means we've never, as a society of the world, lived through such, change. So even today, talking about policies, infrastructure, and things like that is very difficult. Because as soon as you put them in, things have completely changed. It's different from the time when, before you built a road, you could actually put in traffic lights, you could put in zebra crossing, and they will not change for 50 years. You do the same thing. It will not happen now. And for that matter, Bakari Machumu said, we need to unlearn, relearn, and learn all the time, keeping our mind open for what we need to do. I'll quickly go through two things. One, as it has been said, we need the blueprint. But in my opinion, I don't know whether in the government you're doing that, you need a very high-level strategic committee that, looks at every other angle, because this touches into everything, defense, media and everything, something like that. I think you should take it up and put a very high-level strategic committee that always is looking at how these changes are doing. Then we've told about the high cost of accessing this, and Madam Musisi, and I think someone else has said about not leaving everyone behind. There's this concept of digital tax. I don't know whether you've heard it before. All of us here have WhatsApp, and we pay for WhatsApp. Where does the money go? Has anyone asked themselves? They do not go to Vodacom, I'm sure of that, or to Tigo, or to whoever. They're going to big, multinationals that, do that. So I don't know whether within the government, with your capacity, you might, try to find a way to get just slightly a bit of the amount to come and assist from here. Because I think there's a lot of money getting out of the country, and there's nothing we do about it. I have a lot, but I'll stop there. Thank you very much. Thank you very much for respecting time as well. Your hands left and right. We have roving microphones. Just call me if I'm not seeing you. There's a hand there, please. Karibu, please stand. Hello, Karibu, everybody. My name is Kemi Kalikawe. I'm the CEO of the Fashion Association, and my biggest passion is women in the creative sector. And from what I've been hearing, I'm so happy to hear some of the inputs that I've been hearing from the panelists. And I think, as we're saying that, what we're trying to do is talk about solutions. One of the solutions, one of my big things is rural women. How do we reach rural women through technology? One of the big people who need this is people who are in the creative sector. A woman in Iringa is making a basket. There is an opportunity for her to sell her basket on e-commerce platform. How does she do that? She does not know even the first thing about what e-commerce is. We trained some women from TWCC on how to better create a better product. Now, once you've trained them to create a better product, who is their market? Do you return them back to the same people who, labda this person alikuwa yupo Tandale, tuseme. So now they've got a better product, which somebody in Tandale maybe cannot afford that product. So what have you done? How have you helped them to grow? You haven't given them an access to a market. So what we did now is we've connected with a company in South Africa, which is an e-commerce company. But again, the challenge becomes, okay, now we're going to put them on e-commerce. But how do you explain what e-commerce is? Because there is that thing of, you've got women from 20 years old all the way to 50 years old in the program. The 50-year-olds are saying, huh? What is this? And it's not fair. It's not fair that they should not also get the same opportunities as the young woman. Even the young woman is also struggling. You're getting calls saying, what exactly is e-commerce? And imagine giving somebody an opportunity and they don't even understand what it is. The easiest way is to say, okay, it's actually like the way you would sell on Instagram. You put a picture up on Instagram, mtu anakupigia simu, unampelekea hicho kitu. So it's
a simpler way to actually try and explain e-commerce. Akini, if you're thinking of how do you train people to get this access, how do you get that woman in Mbeya to actually access this information? This is when we start speaking about blended learning. Now, blended learning, we've tested it out. It works. You train a woman who has never gone to school, who maybe is a dropout of standard 3, and you train a woman who is in university studying to be a doctor. All of them are trained through blended learning. A course that's done in the US is taught here with a facilitator, and all of them come out with top marks. From the woman who is a primary school dropout to the woman who is in university. All of them are being looked at as people who can actually create some of the best products. What does that mean? It means that I can do blended learning to women who are in the rural area. All you need is one place where people can access this information, and a facilitator to say, this is the information, I'm going to now localize the information to you as a woman. Now, can you imagine the amount of women who are out there who are doing things in the creative sector? People in different parts of the world are selling these products for peanuts, and yet this woman can sell it directly. All she has to do is have internet access and training. We're talking about the fourth industrial revolution. Where are people even going to be able to get this information? The normal person. How are they going to be trained? So there is a thing of saying that, okay, we need to actually create places where, I don't know if I can call it sandboxing, but basically it's saying, how can I have a place where the technology is there? Before a young woman or any person wants to learn something, they want to test it out first. So you're giving me a body scanner. Simple thing, but how do I even know how to use it? You're giving me an electric machine with digitalization. How do I know if I need it? Kemi, are you optimistic at all? I am very optimistic because I believe that all of these solutions can be done this year. Okay. I do not believe that it's something we don't have to wait. It's something that's already been tested and it's happening. We just need to make it bigger. Okay. That's all. All right. Asante, Thank you. nashukuru sana. I sit down so that I don't cut the view. Karibu sana, please stand. Karibu sana. And please introduce yourself. Asante sana. Hi. Oh, okay. Thank you. Hello, hi. My name is Nema Stephen Kahabi. I am an engineer, a civil engineer. Hello. What I wanted to give a scenario, two different scenarios. One scenario is a young girl, you can picture me myself, in Kigoma, because remember, tangia amezaliwa mtoto mpaka anakuwa through her education, the only time ambayo anapitia or anaevenjua kwamba there's something called smartphone is when you call from 3 or from 4. I'm giving this example because I've actually seen this girl. I've actually made the trip to go to this place and see this type of people that study the normal secondary education and how the curriculum actually goes. So this person only gets to come across somebody that has a social accessibility, a social media tool that access something like that when the person is in Form 4, right? And then the opportunities that also come from it, they're very binding to her because she doesn't have also the idea of where to start and how to go and who to look for, because her environment is with people that are at her age, her age is like 24, that have 3 to 4 kids around her environment, because so that's the only thing she's looking at. I finished my Form 4, graduated with Division 3 or 4, and then go and help my family. And then the next scenario is myself. I was able to, let's say I am part and parcel of the 26 half of the Tanzanian young students, young women that have been able to get to university level. I, as an engineer, has only been able to be versed enough in using tools like just Excel, which are digitally available, when I finished my undergrad. I believe these are things that were supposed to be in our education, part and parcel of how the curriculum was supposed to be embedded. Things like how to properly format an email, things like how to write a CV, but all these things are very, very available in just being able to use the internet. But these are not things that we were able to even see or
be able to just practice them when we were doing all these things that, you know, taking all these big courses, right? So I believe there's something that is generally, I wouldn't say wrong, but I'm saying misplaced, maybe, when it comes to how we are being, how the education system is sort of like grooming us or nurturing us, I think, in where we literally stand. And when it comes to statistics, it's even worse, because I was just going through the statistics, about 8.3 million people in Tanzania are able to get into primary. And then that number drops down to 2.3 when it goes to secondary school. And then that number actually drops down to about 200,000 when it gets to university, public university. Can you even imagine a solution? Yes. Which is? I can imagine a solution. So I have one of the solutions that I can definitely imagine is actually two. One of the things that I can definitely give as a personal example as well is that giving any young girl or young boy somebody to see, somebody to look at, a mentor. One of the things I tell anybody that I meet is that, do you shadow somebody? In whatever you work, whatever you do you shadow a young person to sort of just nurture them into what the employment sector actually wants? But the second thing that I want to put out there is the fact that I was able to be part of an organization. This is very recent, part of an organization that sort of like nurtures young engineers into the employability world. They teach them not engineering skills. They teach them employability, they teach them leadership and values and understanding what their whys look like in their sort of like life. They teach them innovation skills, and then they also teach them mental health and well-being. I feel like if these are things that could be sort of like, put into, for example, sorry, what was that? The one that Kakajemwane was talking about, the direction, the blueprint, exactly, things like that, where the university sort of curriculum or the secondary school sort of curriculum has these sort of like skills. I feel it would help us get to where we are, because there's such a huge divide when you when you land as an undergrad in this country and then you're now an employable sort of like a person. There's such a huge gap there, and I feel like that's the one place that we could help when it comes to just bridging digital divide. A very concerned young lady. I need to move. I think I've been working the room one side too long. This is a very high hand. You got a mic? Please, karibu sana. Asante. Please introduce yourself. And naitwa Mike Mushi, ni mtaalamu wa media na technology. Niko na point 3 kuongezea tu katika mjadala. Cha kwanza ni miundombinu wa muhimu sana ambao unasaidia kufanya hii dunia yetu ya kuingia kwenye mtandao kuwa hai. Na nafikiri miundombinu huo ni umeme. Napenda kuamini kwamba tukiangalia access yetu ya umeme Tanzania itakuwa inafanana na access ya watu ambao wanatumia mfumo ya kidigitali. Kwa hiyo kila mara ambapo tunataja takwimu za watumiaji wako wangapi, ningependa kusisitiza na pia kusisitiza serikali yetu iendelee na uwekezaji wake mkubwa wa kupeleka umeme vijijini, kwa sababu ndio ambayo inasaidia moja, tukisema kwamba we want people to access digital devices, to access the news, to access training. Our mode of delivery will be on electronic devices that actually need electricity. So no matter how much our phones are cheaper, but if maintaining my phone is quite expensive, then owning it doesn't make sense at all. So access to electricity, in my point of view, is what will then accelerate our digital divide. But also in terms of news, access to electricity means people have access to TV now, things that they didn't have access prior. So on our big data around internet connectivity, I think let's not forget connectivity in terms of electricity. And I'm sure if TANESCO is to map megawatts per region and telecoms are to map revenue per region, we will have a similar outlook. So super. So point number 2. Point number 2, this is my own observation, I think, in terms of women and digital. In my observation, women tend to use digital in more useful means, in more productive and economical means
than men. So all development partners can then jump and do a research on this. Then we can turn the discussion around instead of how are women connected, but how do we enable them, because they actually make business. I think in digital, women mean business. So how are we changing this narrative? Not only getting them connected, but if they are connected, they actually make money. And the third, my fellow entrepreneurs, in terms of creating solutions, how are we creating solutions that can actually be used by our people? Looking at Vodacom numbers, it's a listed company. The RPU is 5,000 shillings a month. How are we creating a service that people can actually afford? To me, that's a number. If I'm creating a service right now, how much will I sell it? I would say shouldn't more than 5,000. Because most of our services, most of ideas that we create are idealistic, but they do not really look at the purchasing power of the people that surround us. So we can have mass adaptability, we can create investments coming in. This will enable us to increase the quality of startups that we have that actually answers people's problems. So I think those are my 3 points. Thank you. Asante, nashukuru sana. So let's continue to think and let's put our hands up. And how can we widen participation in the conversation about the digital agenda for Tanzania? How can we do that? How can we make sure that everybody takes part in this conversation and is informed enough? I see a hand over here. Karibuni sana. Your good name, sir? My name is Danford Rokatare. I am a financial trader, financial instrument trader, but also an agriculture trader. I would love to add on what Mr. Jumanne said. I want to ask a question to the public and everybody. Who knows and understands what metaverse is? Raise your hand. Less than 5 or 3% of the people in the room. Even less. Who knows and understands something called cryptocurrency? Please raise your hand. There is hearing about it. Knows and understands, not just hearing about it. Trading? Knows and understands. Okay. Who knows and understands something called an NFT, non-fungible tokens? In 1983, when the internet was born, this was the same thing that was happening. Nobody knew about it. Nobody wanted to know about it. Nobody wanted to believe in it. And look at it now. It's something very big and huge. The metaverse is a digital world like the one we live in. Literally, people buy land in that digital world. That's where we're going. That's how far behind Tanzania is. Now, when you talk about the digital, it's a very broad span, but I want to talk about the employment side, how it can benefit the youth. I personally trade financial instruments. When you say financial instruments, we talk about cryptos, we talk about Forex and NFTs. I have friends who studied in the UK who have decided to stay in the UK. Why did they do that? This comes to the minister. Honorable Minister, our country, when you come to the policies, I have friends who manage nearly $1 million and they make $60,000 a month. Imagine if that person was in Tanzania, trying to transfer $60,000 from their account to bring it back to Tanzania. They would have people knocking on their door, where did you get this money? The same thing that happened right now when Mr. Jumanne said, we have a Tanzanian youth who raised $10 million. People in here, some of you didn't believe that. We need to change our mindset towards the youth of Tanzania. That's another thing. You need to believe in us that we can do what we can do. Personally, starting this year, I'm managing 250 Tanzanian million shillings, of which I earn 3% every month. But if I tell you this, you will not believe me, but until I show you. So we need to change our mindset, number one. Number two, someone said we need to, Madam Catherine, about emerging technologies. There's so many new trends coming in the world, of which, Mr. Honorable Minister, if in your ministry you could devise a small team of youths, because everybody who raised their hand in here about the metaverse, about NFTs, about cryptocurrency, I'm sure is not above 35 years old. So if you can, in your team, I'm sorry, you're an exception. If you can,
in your ministry, organize a team of young people. Get to know the technologies. Get to know what's going around there. A simple example, we're saying we want to go to the digital economy. Another question, which is the highest country with the digital economy? No. You have really good questions. Which is the highest country with the digital economy? It's Finland. Google it right now. Finland. Finland is a very small country. But if we want to head where they are, that's where we want to go. Why don't we emulate Finland? Why can't we send a team of youths to Finland? People who are in the universities, send them there. Get a group of 10, 20 people. Send them there. Talk with the government. Emulate that. So sometimes the solutions are not really complicated. They're just simple. We just have to involve the youth. Because sometimes they say, I'm sorry for the old people. No offense, please forgive me. You cannot teach an old dog new tricks. Sometimes you have to go back to the youth. All right. Thank you very much. With that, you take a seat. All right, I'll take 3 more hands, please. Yes, Karibu. It's good to see the participation. It's swinging between wakina mama na wakina kaka. Thank you so much. At the back of the room, I see another hand here. Karibu sana. Thank you so much. My name is Elder Philbert. I'm a youth activist, but I'm also an Afro-entrepreneur. And I have a few things to say. But first of all, about today's topic, bridging the digital divide. One thing I have observed is that many people have no idea what this is. Because I tried to share this on my social media earlier, and most of the DMs I received, people are like, what's that? What's bridging the digital divide? People don't understand. And that's when I noticed that we are using so much energy to advocate this to Tanzanians, but we're not friendly. We're not using friendly trainings. We're not using local friendly language. We should switch. Let's take it to the language that people can understand more. So for that said, I'll switch to Swahili now. Kidigitali. Watu bado hawaelewi nini maana ya digitali. Unaenda kumpa mtu training kuhusu digital, haelewi hata digitali ni nini. And the gap is so big. Kwa sababu kitu kinachoendelea kuna kama digital tribe fulani tumetengeneza hapa Dar es Salaam sisi. Tuna tribe chetu digital people. Really? Tanzania is so big and the gap is so big. Wale wanaojua sana digitali wanajua sana na wanapiga hela sana kina Benjamin. Na kuna ambao hawajui kabisa na wanapigwa loss sana. What are we going to do? Ndio kitu ambacho tumekuja kufanya leo. What can we do to bridge that gap? Kwa sababu Tanzania kuna gap kubwa. As an Afro-entrepreneur, nikiingiaga online naangalia Afro-entrepreneurs wa South Africa, Kenya, wanatushinda. Kwa sababu kwao hakuna gap. Unakuta a lot of Afro-entrepreneurs wanajua about e-commerce, wanajua about shipping. What is Afro-entrepreneur? I am an Afro-entrepreneur na deal na kuuza vitu vya Kiafrika. Oh, African bidhaa za Kiafrika au bidhaa zilizotengenezwa kwa mikono. Okay. Kuna watu wengi sana ambao wanaweza kutengeneza hizo bidhaa hapa Tanzania, lakini wanapigwa na wale wanaojua sana. Kwa sababu wale wanaojua sana wanachukua bidhaa zao, wanaweka kwenye e-commerce za South Africa za wapi, wanapiga hela nyingi. Na sisi tunabaki tu, oh, our economy is down. How can our economy be down wakati tuna a lot of local artisans wanaochonga vinyago? Bidhaa za Kimasai sasa hivi ukienda Amazon zinauza even 200. One Masai handband inaweza kauza 200,000. Ukimwambia mtu anakwambia what? Ukienda pale vinyago Mwenge unainunua kwa 15,000. Can you imagine? Sasa kama tutaweza work hard kuhakikisha kwamba a lot of Afro-entrepreneurs kwa mfano, nitaongelea hiyo sekta kwa sababu ndo naijua zaidi. Tumewawezesha kujua zaidi kuhusu digitali, kujua zaidi jinsi ya kutumia internet, jinsi ya kufanya biashara kwenye mtandao kwa lugha rafiki na kuwaelewesha. Tukaachana na hizi tribes, tunaeleweshana tu wale kila siku sijui university students, lakini hatutafika popote. That is one. Another Samani. Yes. Naomba ni hamie pale mara moja. Oh, please, there is one important thing. Nimekusikia vizuri sana. Okay. Na you'd be great on TikTok, by the way.
I swear. Yani nilikuwa na kitu cha kabisa, mwisho naomba nikiseme just wewe mwenyewe. nitaumia. All right, let's kama go. sitasema hichi Okay. kitu. 1 Kuhusu minute. mabando. Ni kweli okay. mabando ni tatizo kubwa sana kwa wafanyabiashara. And because Vodacom wako hapa, naomba tu niseme kama kuna uwezekano hatuwezi kuanzisha vifurushi kwa wafanyabiashara. Yaani ukawa kuna kifurushi kwa ajili ya biashara. Kwamba mtu ukiwa na line ambayo ni ya biashara au ya kampuni unapata kifurushi yani cha zaidi. Kwa sababu mtu unafanyaje biashara ya mtandao na unaamka asubuhi huna bando. Watu wanakutafutaje? Huna bando, yani mtu anakuambia, Elda nataka nini? Sina bando. Na hapo kuna kusiji kutuma na ya kutolea. Bado kuna tozo, kuna nini? Hatuwezi kufika. Elda, I don't want to know you. Oh, okay, thank you so much. Karibu, I hear the solutions. There are solutions from this part of the room here. Karibu. Thank Please you. introduce yourself na endelea. My name is Prudence Zoe Glorious. I'm Chief Purpose Officer at PCG Impact Firm. I see one solution, given the theme of today of leaving no one behind. I see two solutions. Two opportunities and one solution. So the two opportunities that I see, one is in digitizing our skills, especially in the VET system. We live in a world where 63%, as Mheshimiwa alivyosema, 63% of the world is now online. In Tanzania, right in the middle of the pandemic, we crossed the 50% mark. Now 51% of Tanzania, internet imekuwa penetrated to them. Sasa, wengine nusu wapo, wengine wapo. Hawa nusu ambao wapo, ambao wana internet, wanatumia kusoma. Watanzania wengi, vijana wengi wako kwenye the VET system. Tunaweza kuwa tunaangalia web 3.0 lakini kwa ukweli Watanzania bado tuko kwenye web 2.4. Kuna opportunity ya kuwafundisha vijana wa VET kufanya kuwa digital mechanics, kuweza kutengeneza vitu kama simu, kuweza kutengeneza hizi mashine kubwa, to be able to kuwa makanika wa kidigitali. That is one very big opportunity. So in our education system, especially in the TVET system, we need to start looking at that. And then there's another very big opportunity that started during the pandemic, and that's e-commerce. Imetajwa na Dada Diana, imetajwa na Kemi. I actually even bought my outfit on Instagram. There is a great opportunity to create a user journey from where people can shop from online. It should be like we should integrate M-Pesa systems into this Instagram shops. And not just that, we should also integrate vibanda vya Tanzania viingizwe kwenye social media shops. There's a big opportunity sana. Piki wako wanafanya kazi vizuri, lakini kuna wamama wengi, kuna vijana wengi ambao wanauza vitu mtandaoni, lakini hawana ile user journey yao haijakaa vizuri zaidi. Okay. Kuna opportunity ya kutengeneza hiyo user journey in a way ambayo watafaidika zaidi. I think you need to talk to the Vodacom people here. I think they have the solutions. Probably really just hasn't reached you kidogo, lakini mimi najua solutions zipo. Anything else you want to round off with? And then kuna kitu sasa, the opportunity here, yeah, ni kwamba any room you enter, every program siku hizi, the cross-cutting issues ni youth na women. But now that cross-cutting issue should be digital. Yeah, digital connectivity. Nobody in the health sector, nobody in the education sector, nobody in any in the health in any sector in Tanzania. Any conversation we have, any program that is implemented, we should think from the digital connectivity framework moving forward. Everybody should put that as a cross-cutting issue in order for us not to leave anyone behind. Asante sana, wewe ni mwerevu sana. Karibu, namalizia upande huu alafu natembea kwenda hivi. Karibu, please jitambulishe. Wakina mama hongereni sana kwa kushiriki kwa ari. Karibu. Jamani ya makofi ya kichoyo kidogo. Naitwa Kai Mola, nafanya
communication for development. I specialize in digital. And given the many thought leaders here, I would want to point out to we can widen. But then if you want to widen anything, you start from the smallest unit. And to us, that means to take these discussions to vikao vya ukoo, vibanda vya kuangalia movie, vijiwe vya kahawa. And how do you do that? Nema mentioned something around it, and she said by shadowing. But I'm going to talk about it in a third view. Kwamba sisi tunaangalia nani wa karibu ni viongozi wetu. Kiangalia maongezi mengi, viongozi wetu. And what does that mean? It means paka kule chini. Tumesema Tanzania ni kubwa, ni kweli, ni kubwa sana. Lakini paka kule chini wanaoangaliwa ni hao viongozi. Namaanisha viongozi wa kitongoji, balozi, diwani, hao ndo watu wanaosikilizwa. Ukienda chini kabisa, tukitoka hapa Dar wa Digitali, kule chini, hao ndo wanaosikilizwa. So, wakati mfuko wa mawasiliano kwa wote unaenda kuunganisha mnara, watu wana join F3. Why don't we have a holistic connectivity? Which means, kile kibebeo, ule mnara, unaenda na hapo huyu askile, TVET, anafikiria, okay, kijiji fulani kimeunganishwa. What does that mean in terms of content? How are these leaders going to be invited in these discussions? And I don't mean leaders as in ministerial level or constituency level. I mean those leaders kule chini, watendaji wa kata, mabalozi, wanahusishwaji kwenye hili. Because wao ndo wanabeba voice. Those are the influencers down there. So even the projects that we're doing, the programs that we're doing, if we wanted to serve artisan, tunabidi tuangalia our vision bearers, ambao ni viongozi wetu. So my plea ni kwamba katika hivi vitu vyote tusisahau wa upande. Kwamba kuna watu ambao sauti zao zinasikika na zinaenda paka chini kabisa. Leo hii akiongea mtendaji, leo hii akiongea balozi, ni rahisi sana hayo kwenda kwenye meza za majadiliano kule chini. Na maanisha vijana watasema umesikia diwani amesemaje. Tofauti na tukiongelea huku juu, waziri amesema nini, atasikiliza kile kilichochujwa sana. Na mara nyingi hicho ni clickbait, ambacho watu wamecheka sana au kina drama ndani yake. Lakini kule chini kabisa vile vya muhimu vinakuwa driven by those candidates. So maybe we also remember those wakati tunaongelea huku ndani. Asante sana. Nashukuru sana, hongera sana. Na mimi ningependa pia hapo kuchangia kwamba the media pia nao wana mchango mkubwa sana, ambapo wanaweza kuwabeba pia hao viongozi tukapackage vitu vizuri. I think Bakari has touched on that a little bit. Haki kiongozi, kwa sababu nilikuwa nimesimama hapa, nikupe dakika moja tafadhali. Nashukuru Mheshimiwa Waziri, mwenyekiti, mkurugenzi wa watendaji. Mimi naitwa Andrew Tesha, natokea kampuni ya A-Trader. Kuna kitu ambacho Diana na Jumanne wameongelea ambayo inaitwa digital skills. Kufika huko tunakutaka kufika, tunahitaji jeshi ya vijana ambao wana uwezo wa kutengeneza hivi mifumo, products, solutions kwa hali ya juu. Na kwa maana hiyo, kwa kupitia vyuo vyetu, kwa kupitia VETA, tunahitaji kutengeneza affordable short courses zinazoweza kutupa graduates ambao wataingia kwenye hizi kampuni ambazo ziko mitaani. Sasa hivi utakuta mtu anaajiri sio yule ambaye ana degree, lakini yule ambaye ana uwezo, ana ujuzi. Kwa nini? Kwa sababu yule ambaye ana degree bado hajaweza kufanya hiyo kazi ambayo inatakiwa kwa kiwango inachotakiwa. Kwa hiyo tuna fursa kubwa sana ya kuelimisha vijana wetu kwa kupitia tayari vyuo vipo. Kuna brother wangu pale Jumanne yuko kwenye board sasa hivi, najua kuna mabadiliko makubwa yatakuja hapo. Lakini pia kwa kupitia hivi vyuo kuna chuo kikuu Marekani inaitwa Stanford. Stanford utakuta mtu anafanya end of year project. End of year project inakuwa solution. $1 billion company. Professor Stanford ni billionaire, ni multimillionaire. Kwa sababu anakaa na hao vijana, wanaongea, wanashauriana, anawasaidia kufanyikisha.
we have this opportunity kwa kupitia vyuo vyetu. Kuna projects nyingi sana zimekaa kwenye shelf, ziingie kuwa commercialized. Tutengeneze mifumo ya kuwezesha vijana akiwa chuoni kuamini kwamba anachokifanya kama end of year project kweli inaweza ikawa biashara. Kwa hiyo ningependa kuwasilisha hicho mheshimiwa, kwamba fursa kubwa sana ipo kwa kupitia vyuo vyetu. Asante. Okay, asante, nashukuru sana. Okay, tunachukua tu mikono miwili ya mwisho kabla sijarudi kwenye floor. Please, karibu sana. Naomba ujitambulishe tafadhali. Asante. Jina langu naitwa Martin Warioba, ni Mwananchi. Na ningependa kuamini I'm a bit tech savvy. So all these buzzwords, the future, mzee wangu mzee Mpungwe, it's good and relevant na ni muhimu kwa serikali as we are building policies and blueprints. Lakini swali langu hasa, and building on what Jumanne talked on last mile connectivity, and building on what Tunga mentioned on data. So my request to the government. I recall when I was in high school, there used to be a waiver on taxes if you brought in an electronic device. After some point it came back. And I understand and I commend the move to waive VAT on smartphones, but there's still a lot of taxes on smartphones and other devices. We are talking about bridging the digital divide. Will the government, on two fronts, if it will be willing, and we can take it as an experiment. If we fail, we fail. If we win, it will be big time. 0 rate taxes on smart devices so we can get rid of all 2G devices on our networks. And that will solve Tunga's problem on data, because now everyone will have device to create data that we need for innovation and everything. 0 rate, all the fees that are being charged by town roads, TRC, for the last mile. So that way, all the infrastructure providers can deliver the last mile connectivity at an affordable rate. And then let's sit back and see what happens in 3 years. Forget about the blueprint and plans and strategy, because they'll take 3 years to do that. And by the time they come, we'll have 700 pages of papers to deal with. Thank you. Wow. Mheshimiwa Nape, is it that easy? Ni rahisi kiasi hicho? Samahani jamani, nimerudi hapa. Nadhani dina ime overcook. Lakini ya msingi ni haya ambayo tunayazungumza. Naomba nirudi kwenye floor tafadhali. Nasikia recurring themes. Nadhani kama moderator ukianza kusikia hivyo, basi unajua kabisa kwamba tunakubaliana kuhusiana na masuala fulani. Nanyi pia, I'm sure you're hearing the same recurring themes over and over again. May I take it back to you? Tuanze mwisho kabisa na mama yetu wa data. What have you heard? Nothing has been taken to you. Just conclude. Naomba pia Mheshimiwa Waziri naye tuweze kumsikiliza, kwa sababu amesikiliza kwa makini sana. Tutampa naye nafasi baada yenu. Karibu sana. From the data perspective, I can say that I've heard all people talking about being online. So generating new points, new data points. So I'll go back to the issue of accessing that data. Can our data portal be back online? It went offline to 2019. It was a central point where we could get access data, water, and from various sectors. Can that be online as we think of fourth industrial revolution? Because we clearly need data, and we clearly need innovators to access such data for a tailor-made solution. We want Tanzanians' tailored solution. For that, we need data. Thank you. Nashukuru sana. That's a big call. Karibu sana kaka Mtambalike.
Yeah, so I think I'll build up from that. The open data portal is extremely important and we need it back. Very quick kwa upande wangu nataka ni sisitize kwamba mheshimiwa, we need the framework kwa sababu government works on papers. You don't have papers, nothing happened. Kuna issue ya subnational digital ecosystems. Miaka ya nyuma hapa tulikuwa tunafanya vizuri sana with the telecenters, the living labs in rural area, and point alikuwa anasema pale Kai Molel ya kwamba ile mistimu ya UCSAF inayoenda kule rural area iende na kitu kama kwenye kila mstimu tutapata a telecenter for knowledge sharing and helping the community to understand and to adapt to digital transformation. It will be super useful. Another thing which is very, very important, there is an underestimation of people can adapt to technology. I was born and raised in Kariako. There's a young guy in Agrey right now. He has never gone to school, but he's fixing someone's tablet. There is a young guy who has never got a computer degree and is making a lot of money to support his family by installing WhatsApp on phone, selling link tunes, selling pictures, and helping people to connect on the internet. So we shouldn't underestimate the ability of grassroots community to adapt technology. What we need is to create a conducive environment for them to leapfrog that, because they have that ability to do that. And another thing, we need to be first principle thinkers. This is not the age of brick and mortars. I'm among the biggest fans of haya madarasa mapya Mheshimiwa Rais anajenga, na nimeyakuta mengine, nimezunguka all over the lake zone, tumeyakuta, tunashukuru sana, it's a good thing. But beyond brick and mortar, we need to be disruptive. We need to do unschool. Because basically by the time madarasa na madawati na ubao umefika, we have a new demand of creating a digital society. So how do we catch up with that is extremely important. Inabidi tuende navyo viwili. Inawezekana hatuna uwezo wa kumpa tablet kila mtu, but how do we find a way to prepare young people for that? And another thing which is very, very important, kuna kaka amegusia pale, issues of digital fabrication and digital manufacturing. We saw kwenye mradi mlikuwa mnataka kufanya na World Bank. I don't know if still that is a strategy. If we can get young people in Tanzania to be among the kwenye assembling line, za kutengeneza phones, za kutengeneza cheap laptops kwa ajili ya our own users, it reduce vile cost za kumanufacture hivi vitu internally na kuwapa more people accessibility. I believe we can do this together. We are not here to complain, we are here to support. We'll give you all the support you need. We are available and I'm here and we're doing this for the benefit of every Tanzanian. Thank you. Safi, very good points coming through. Very brilliant young Tanzanians, kwa kweli. Diana, over to you. Yeah, thank you so much. One, I would like to commend how assertive the women in the room are today. Yeah, so thank you so much for that. But also just to appreciate the extent to which most people were understanding and representing their community interests. So everyone would come through and speak about women who are dealing with vikapu in villages, or you know, to the last mile, women working in the informal sector. So there's empathy, a lot of empathy going on in the room, and just that's to be appreciated. So my points, I guess, would be just to look at some of the low-hanging fruits that, you know, we can go with. How do we retain digital talent that we currently have and help them to tap into micro work opportunities? How many young people in Tanzania know about Upwork and these other spaces that they can participate in and bring the dollar back into the country? So, you know, how do we push for that? But also, how do we put concerted efforts on coordinating digital skills interventions? I earlier put out a call. We're very much interested still to partner through the digital skills space. So whoever feels that probably they have beneficiaries that they would want to upskill in the space, we're very much open to see how to partner, so that's an opportunity. Technology shouldn't be about just the affluent, because if it's about the
affluent, then we are waging more inequalities within the space. And just to finalize on what the gentleman there said, the one who's currently managing 250 million within his company, is that I do feel that the young people is truly the world's best hope. And even for Tanzania, that's the biggest population. So let's invest, and let's invest wisely, whether by putting them as within our task forces for designing policies and frameworks, or investing in upskilling them and reskilling them, or investing in as simple as trust, that they're able and capable to drive their own lives, but also the future of the country. Thank you. Fabulous. Karibu sana. Asante sana. I think it would be very important, Your Excellency, to consider a policy and regulatory system that is more agile to match the rapid changes and developments in this sector. I don't know, I don't have the solution now, but I think we need to start strategizing and thinking about it, because what a policy that has been created now, or a blueprint that has been created today, will not be relevant tomorrow. So we also need to see how we can make that more not flexible, but agile, I would say. Then I think, to echo what Jumanne was saying, it's important to create a dedicated network of digital educators and communicators across the country who can use creatives, community engagement, multimedia. You know, I think we need to go all out on that, and it is something. Where's Joseph? It's something that I would like us to. Where's Joseph? Yeah, stand up so they can see you. He's the manager of Funguo program. We need to look into that and see what we can do. Promoting innovation to manufacture devices that are affordable and acceptable culturally and across age groups, I think, is important. Then our young people, yes, we must invest in our young people, but do not forget the older generation, the over 35s. They are the ones who have the purse. They are the ones who have the decision-making power. If you come with all your knowledge and energy and they have no clue what you're talking about, they are not going to create the conducive environment you need. So let us, and this applies not only to government, but also to families. So let us really make this a nationwide, national pamoja activity. And then I've heard a lot about a digitally infused curriculum. I think that is something that is very important. And my friend over there mentioned electricity. There are many innovations. For example, we as UNDP have started in off-grid communities, bringing solar energy that changes and transforms lives. And I think we need to try many things. Thank you very much. This is work you do here in Tanzania? We do a lot of things, okay. But could you touch on some? Well, for example, we have the Funguo Innovation Program that has an innovation financing facility that we are creating, and also promote the capacity building for innovation hubs, as well as working on the enabling environment, policy environment for innovation. We have several programs that support smallholder farmers, introducing new technologies that enable farmers to thrive, and they're already accessing markets in the Gulf and Europe, you know, for horticultural products. There are so many other things that we do, including in democratic governance, in environment and climate change. But in the relevant areas here, we are really very committed to strengthening the innovation ecosystem in Tanzania. Thank you. Asante sana for the additional, Mama Musisi. I'm going to retire the panel now. Back to your seats so you can
We incidentally didn't have some water there. Karibuni sana. Naomba tuwapigie makofi mengi sana. Kwa kweli, I feel the panel almost covered it all kabisa. We were just tulikuwa tunaongezea tu some brilliant points from the floor as well. Tujipigie makofi na sisi. Asanteni wote kwa kuchangia kupitia mitandao. Na sasa Mheshimiwa Waziri, na heshima kubwa ya kukaribisha hapa na kila laheri na lugha utakazotumia. Tumpigie makofi Mheshimiwa Waziri, tumsikilize kwa makini. Na mimi ni washukuru sana wote ambao mmeshiriki kwenye mjadala. Nilitoka dakika chache nipata dharura, lakini nadhani sijamisi mengi nimeyasikia. Hongereni sana. Lakini pia shukurani za pekee kwa kina mama, naona wameshiriki sana. Hii ni dalili kwamba kina baba tuanzishe sasa mchakato wa kujitetea wenyewe hapa, manake kina mama wanakwenda mbali. Lakini niseme kwamba kwanza naheshimu sana mjadala huu. Ni mwanzo mzuri, ni initiative nzuri kabisa ambazo zimefanywa na wenzetu wa Mwananchi Communication, lakini pamoja na wenzetu wa Voda. Asanteni sana kwa kutuleta hapa na asanteni sana kwa jambo hili kubwa ambalo umelifanya. Ninaamini kwamba nyie mtakuwa mfano wa wengine wengi kuiga. Mmeanza jambo zuri, lisimamieni tufike nalo mahali pazuri. Nilitaka niguse vitu vichache. Kwanza, the gap is really huge. Tusilibebe kwa udogo. Gap ni kubwa sana. Na jitihada za serikali peke yake haziwezi kulimaliza hili gap. Na hapa mmesema vizuri, leave no one behind. We should leave no one behind, kuanzia kwenye kulishughulikia jambo lenyewe ambalo litasaidia kushirikisha wengine. Juzi nilikuwa airport na binti yangu mdogo hivi ana miaka 5. Nilikuwa nimesimama na wenzangu, akaja anakimbia akaniambia, daddy can I have your password for your wifi because I want to download a certain movie. Binti mdogo ya miaka 5. Kwenye chumba hichi tujiulize, ni watoto wangapi wa kike wa miaka 5 wanajua hata wifi ni nini? Shida kubwa. Kwa hiyo jambo hili ni kubwa, gap ni kubwa sana. Lazima kupambana sana kuona namna ya kuliondoa. Na kama ninavyosema, juhudi za serikali peke yake haiwezekani, lakini tukishirikiana kwa pamoja inawezekana. Ndio maana jitihada za private sector kwenye jambo hili ni za muhimu. Sasa mimi kama msimamizi wa sekta hii nataka niwaahidi. Kwanza, ninajua mazingira tuliyopitia miaka 4, 5, 6 tuliyopita. I know it very well. Lakini nataka niwaahidi, we are taking a new and better direction ambayo itatutoa hapa tulipo. Nilipowatembelea baadhi ya sekta nazosimamia, niliwaeleza hili jambo. Ni mtazamo wa Rais Samia na serikali yake ya awamu ya 6. Tubadilishe namna ambavyo tumekuwa tukifanya kazi. Mazingira ambayo serikali na vyombo vyake wanasimama kama polisi wanamsimamia mtuhumiwa, lazima yabadilike ili mambo yaende sawa sawa. Na huko ndiko ambako tunataka tufike. Twende kwenye, nitumia neno, more engaging mode of operation. Tuwaengage watu, tuone namna ya kutoka huko. Sasa nigusie vitu vichache. Kwanza, swala la blueprint nimelisikia, nimelikuta wizarani kwangu, walishaanza nalo, wamejenga msingi fulani, wako mahali. Hofu yangu ni kwamba kama walivyogusia watu wengine, tusipokimbia tunaweza tukajikuta wakati tunaimaliza blueprint tumeachwa nyuma kabisa. Sasa mimi kama waziri kwenye sekta hii ninajua hilo. Kuna urasimu huku kwenye kufanya mambo, lakini niwaahidi kwamba kwa kutambua kwamba tuna dhamana ya kesho yetu,
basi tutakimbizana ili tusipitwe na wakati, na ni waahidi kwenye kuitengeneza tutashirikishana vya kutosha. We will not leave anyone behind, ili tushirikishane kwa pamoja, kwa sababu future tutaiamua pamoja. Sio jambo la Nape, sio jambo la serikali, ni jambo la kwetu wote. Usiposhiriki kuiamua future, wapo watu watakuamulia future. Iamue future yako mwenyewe, unataka tuende wapi. Nimesikia michango inavyoenda, nadhani watu wako tayari kuipanga future yetu inakwendaje. Nitawakaribisha tushirikiane, tuiandae blueprint ambayo itaenda na wakati, lakini pia itakidhi matarajio tulionayo. Kuna jitihada zimefanyika za serikali. Kakangu Warioba alizungumza pale, hii ya kufuta kodi. Wameanza kwa kufuta VAT, nadhani mwanzo mzuri, na lengo lilikuwa hilo hilo, kuondoa gap ili watu wapate access, lakini anasema tuende zaidi. Nadhani inazungumzika zaidi, mpaka wapi I can't promise. Mimi si waziri wa fedha, lakini inazungumzika. Ni jambo ambalo linaweza likipangiwa utaratibu mzuri. Kuna swala la ujenzi wa miundombinu, ni jambo ambalo ni la msingi kwenye hili. Lakini niseme hapa, serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote, Yusuf, na mnadadangu mmoja aliutaja pale, wamekuwa wakitoa fedha, wanashirikiana na makampuni ya simu, wanatoa fedha na wanayasukuma makampuni ya simu yaende kujenga minara ya simu kwenye maeneo yale ambayo kabisa yako pembezoni. Na sehemu kubwa ruzuku ile ni karibia 40%, wakati mwingine mpaka 50% ya thamani ya ujenzi wa ile minara. Na tumejenga minara mingi sana. Tunaamini itasaidia sana kupunguza hili gap. Lakini kupitia huu mfuko wamesambaza kompyuta nyingi sana kwenye mashule. Tuna namba nzuri. Lakini kama ninavyosema, idadi hii ukiiona, karibia kompyuta 1400 na kitu, mwaka huo wanapeleka 700 na kitu, bado ni kidogo mno. Ndio maana tungeitamani sasa na sekta binafsi iingie. Kazi yetu kama serikali ni kutengeneza mazingira mazuri ili sekta binafsi ifanye kazi. Nasema tunajua tulikotoka, tunajua tulipo, turekebishe sasa kesho yetu ili ushiriki uongezeke zaidi. Kuna swala la digital service tax lilizungumzwa bungeni, bunge iliyopita. Nakumbuka nadhani mbunge wa NGO Neema Lugangira alizungumza na wenzake, walizungumza hili jambo, na ninajua wenzetu wa OPEC walisha saini kwamba nchi zetu hizi zianze kupata hii kodi kwa 2023, na kama nchi ni sehemu ya dunia, we'll think of this. So wazo zuri, tuone namna ya kulifanya hili jambo liende. Kuna jambo nitaka niliseme hapa. Tuna kitu tunakiita Digital Tanzania. Hili jambo lina fedha zimetengwa karibia dola milioni 150 kwa ajili ya jambo hili. Lengo la mradi huu, they are saying to increase access to high quality internet services for government and the citizens, to improve the government capacity to deliver digital public services. Kwenye hili jambo kuna component 3 nitaka nizizungumzwe kwa haraka. Ya kwanza, kuna swala la digital ecosystem. Ni component kwenye project ya kudigitalize Tanzania. Ya pili ni digital connectivity, ambayo yote nayo imezungumzwa. Issue ya ecosystem kwenye digital, swala la connectivity limezungumzwa, lakini kuna swala kubwa la digital platforms and services. Ukiunganisha kwa pamoja haya, tutaipata Tanzania tunayoitaka. Wito wangu wa Tanzania, hili jambo ni letu sote. Tujitahidi kwenye mijadala yetu na mazungumzo yetu kuzungumza solutions zaidi, wapi tuende
kuliko kubaki tunasikitika wapi tulipo na wapi tumetoka. Tulipo iwe fundisho kwamba tuko hapa, tunataka kutoka. Kila mmoja hapa unamwona anatamani kutoka. Tunakwendaje? Tuipange wenyewe. Kazi ya serikali itakuwa ni kutengeneza mazingira mazuri, na mimi msikivu sana, najua Watanzania wote tunatamani tufike mahali fulani. Imetolewa mifano ya nchi zingine huko na kwingine, wote tungetamani twende huko tunakotamani kwenda. Tanzania tunayoitaka, kesho yetu, tushirikiane pamoja, tuijenge kwa pamoja. Lisionekane ni jambo la mtu fulani, si jambo la kumnyoshea kidole mtu fulani. Tukishirikiana kwa pamoja inawezekana. Let's not leave anyone behind. Kila mmoja wetu akitimiza wajibu wake inawezekana. Nawatakia jioni njema. Mwanasiasa mzuri sana, anapanga maneno yake vizuri sana, anakupa matumaini yote kwamba yote tuliyoyazungumza hapa mnasema nyinyi wenyewe. Kwa hiyo mna maana mmemwelewa. Alright, vizuri sana mheshimiwa. Mheshimiwa, kwa kweli kazi ni kubwa. Tunafurahi kwamba umesema tutashirikiana. Basi ndio tumeanza sasa. Si ndio tunaahidi kwamba tumeanza. Tutakuwa pamoja, si ndio? Alright. Fungua milango, tutakuja. Kuna startups, kuna kina mama, makundi mbalimbali, kuna watu huko Tanzania. Hii discussion iendelee na tutakuwa bega na kwa bega nawe kupitia Mwananchi Communications Limited na bila shaka Vodacom. Ndio maana tumeanzisha hili swala. Na sasa basi, baada ya kukusikiliza na kuridhika na majibu yako na yale ambayo umetueleza, naomba niendelee kwenye kipengele ambacho ni cha msingi sana. Ndugu yangu mhariri mtendaji mkuu mpya Victor, nitakukaribisha baada ya kuwapongeza kwanza wote, ili uweze kutufungia shughuli yetu vizuri. Kwa hiyo kwa hivi sasa, naomba tafadhali nikaribishe meza kuu, tusimame chini ya jukwaa. Naomba niwainue, tusimame, tuiangalie hadhira. May I please welcome you to the front. Wale wote ambao wanaendelea kutuangalia online, tunashukuru sana. Na mshirika wetu mkuu, kusema kweli, ni Vodacom. Kwa hiyo naomba basi tuonyeshe shukrani yetu kutoka Mwananchi Communications Limited, tafadhali. Na labda Roslyn Moria, please, may I? Naomba nikuinue. Nika wapi Roslyn? Yes, there you are. Karibu, naomba tafadhali. Naomba ujiunge nami hapa tafadhali. I'm putting you on the spot for a bit. Lakini ni si vibaya kusema neno la kuwashukuru this august audience that honored this event. Kwa heshima ya Vodacom. Asante sana Taji. Naona Taji ameamua kujiongeza na kutoka kidogo pembeni ya ratiba na kunipachika, lakini si neno. Na kushukuru sana kwa nafasi hii, kwa maana kwa kweli tumefarijika kama Vodacom kwa namna ambavyo mmejitokeza kwa wingi kushiriki kwenye huu mjadala, lakini pia kushiriki kikamilifu, kushare maoni yenu pamoja na jinsi gani mnaona kutokana na ile nafasi ambayo mnayo. Kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, kila mmoja wetu ana nafasi na ana jukumu la kufanya chochote pale alipo ili tuweze kusongesha hili gurudumu mbele zaidi. Ningependa basi kutoa shukrani hizo na kuahidi kama Vodacom kwamba kwa vile mwanzo huu umekuwa mzuri sana na waziri ametutia nguvu, tutaendelea kuwepo, tutaweka platforms kama hizi ziwafikie wengi zaidi ili tuweze kuendelea kupata maoni, kwa vile jambo hili sio la mtu mmoja mmoja, lakini ni jambo la kwetu sote. Basi kwa haya maneno machache, naomba nimrudishie Mike Taji na niombe mjipigie makofi wote.
Nadhani picha imetimia kiasi si ndio Angalau sasa tuna mwanamama hapo. Bakari, tafadhali do the honors. Naona MD yuko kushoto kwako huko. Na mgeni rasmi, nitakuomba tafadhali, kama hutajali, tuweze kuwapongeza washirika wetu tafadhali. So Sito, please receive this. Ikiwa Bakari umesimama, yes, okay, hapo sio vibaya. Spearheading the effort, making sure Africa is connected. Digital equity. Mmezungumzia swala la namna ambavyo sisi wengine labda mnatuchallenge sasa kuanza kutafakari namna ambavyo na sisi tutaendelea tutajua role yetu katika kusaidia everybody, to bring everybody along with us in this journey towards a more deeply digital TZ. And for everybody who's given us their time tonight, thank you all so much. So, Mimi, as we wrap up this forum, two things. One, I hope we continue to reflect and to engage each other in conversations, right, about what it actually means for the majority in Tanzania to be digitally connected. To think about the possibilities, just to imagine the outcome, to imagine nini kinatokea kama mkulima anaweza kutumia device yake popote alipo kutrack mazao yake, manage irrigation system yake, order inputs, facilitate payments. To imagine mzazi na mwanafunzi nyumbani wana library, they have an entire library, wana curriculum nzima kwenye devices zao. What it means for their ability ya mtoto kumaliza shule, kuweza kufanikiwa. So tuchukue hii vision alafu tuifikirie kwenye maeneo yetu. Tuifikirie kwenye verticals zetu, sectors zetu. Kama ni corporate, kama ni government, kama ni social, industrial, think about what it means for you. Think about how that vision applies to you. That's my key takeaway. And speaking of digital equity and digital equality, I'm just going to plug something amazing that we're doing with Mwananchi. We're trying to play our part. Kuna issue muhimu sana ambayo I believe Diana ali highlight. The fact that for women, right? You have a situation where women, right, are 4 times less likely to be able to use advanced technology. That worries me because it means we are missing a crucial voice. We are missing a partner. We are missing a different perspective. So our vision, if it is so predominantly based on what the current audience thinks about digital connectivity, is not complete because we are missing an entire voice there. So we're doing our part, and we're doing this. We have literally just launched something called the Citizen Rising Woman. So this is something that we do under our Citizen marquee, our Citizen publication. And the goal here is to celebrate, right, excellence by women across various sectors in Tanzania. That's what we want to do now. The initiative is Citizen Rising Woman. We think that's our contribution towards nudging us to a more equal society. We hope it could trickle effects to digital equity, digital equality in some ways. The theme for this year is equality today for a sustainable tomorrow. Kwa mnaona tunatembea humo kwenye issues za equality, equity, access, bringing everybody along the journey. And we are running a series of stories kutoka leo all the way through March. So please follow us. Taji amesema hapa jamani mtufuate. Guys, my livelihood depends on it. So please follow us, man. Come on. Alafu, this will build up to our gala dinner and an awards ceremony on International Women's Day, in March. So that is something for you. If you know somebody amazing, if you are an amazing woman leader in your space, if you're a maverick, if you're a thinker, if you're a creator, nominate yourself. If you know somebody like that, nominate them. So pick up your copy of The Citizen. You're going to get a sense for what this whole thing is about. Alafu tukutane tena hopefully kwenye gala nyingine ambako natumaini tutalishana dina mapema zaidi kidogo. Asanteni sana for joining us, and I wish you a fabulous, fabulous evening. Thank you.
best picture of the night is the one ambayo Mheshimiwa Mgeni rasmi anapiga na panelists wetu. And then using the red carpet tutakwenda moja kwa moja kwenye chakula. Kwa hiyo the panelists, Mheshimiwa Mgeni rasmi, naomba tafadhali tuwape heshima yao. Tafadhali sana. Naomba niwakaribishe kwa mara nyingine tena hapa jukwani. Karibuni sana. In the excitement and walipofunua vyakula vile, senses zikapotea. Nikasahau the last column on the list, all right? Watu pekee ambao nitaomba wasifunge macho ukumbini. Watu pekee ambao nitaomba wasifunge macho ni wale ambao wanapiga picha. Lakini ukipenda kufumba macho, just close your eyes and imagine. The richest man in the world is in the room with us. And you had 3 things to propose to him. I invest in him. What would it be? What would they be, those 3 things? If all the resources were there. Great excitement about the future is that we can shape it. Charles Handy, katika kitabu chake Empty Raincoat. Mabibi na mabwana, hongereni sana na tunawakaribisha sasa tujumuike pamoja kwa chakula kwa wale ambao tuko hapa. Wengine chakula ambao tumewapa ambao mmejiunga nasi digitally ni amazing knowledge usiku wa leo. Asanteni sana kwa kushiriki na sisi. Alright, keep it going. Karibuni sana chakula. Kwenye kila meza tutakuwa na ushers wetu ambao watawainua, lakini kwa sasa kama mtajali namba Victor, sisi you're the hungry one, really hungry one. Karibisha wageni wetu rasmi kwenye chakula tafadhali. Alright, please continue networking.